Okay, soo dhawaada insha Allah maanta waa casharkii saddexaad ee Node.js. Waxaa soo qaateen laba cashar oo midka hore uu ahaa introduction ka hadlaya Node.js iyo Express wuxuu yahay. Yes, Ayub, you have question? That's my question, man. Hey. We already learned about Supabase. So are we learn more about Supabase or because you don't know about SQL? I don't know about SQLite, and yeah, I Yeah. thought, yeah. Yeah. No, I was gonna mention it. Maanta waxaan ka hadlaynaa these two only. Superbase ma taabanayo, we're not gonna touch it. Yes. So it's a good question. But also with inshallah. Well, just my update getting this the website the lesson on the website. So inshallah I'll update it. But yes, so inshallah maanta waxaan baranaynaa authentication and middleware. That's mainly waxaan baranaynaa. Superbase already waan naqaanaa. We know how to use Superbase with Prisma. So we still are isticmaalana. We're going to use it, but waxaan tusaya like just sida loogu isticmaalo authentication-ka. So it's going to be the same. Waxa casharka last marka hore barateen camal uu noqonayaa marka noqoto Superbase, laakiin labadan we're going to learn si loo sameeyo labadan authentication and middleware. Okay. So ma baranayno SQLite ma baranayno because SQLite is mostly just it's not like a production database maahan. So already Superbase aan naqaanaa, so we don't need SQLite. Okay. So mainly waxaan baranayna is just these two. Waa maxay authentication and how to implement middleware. Also waxaan baranaynaa with authentication waxaa la imaanaya token, waxaa la imaanaya password hashing, waxaa la imaanaya like all the security, waxyaalaha ammaanka ama security-ga la xiriiro ee dhinaca authentication-ka. Waxaan kaloo baranaynaa barnaamijkan laho JWT authentication. Horaa ku taqaaneen front-endiga JWT-ga, but now waxaa baranaysaa see loo sameeyaa, right? hore waxaa isticmaalayseen just waa consuming JWT, right? oo inaad soo jiidataan and then you make sure inuu ku jiro headerka applicationkaada. But now waxaan baranaynaa like how do we make JWT? Say JWT se u sameynaa. So we're gonna start from scratch inshallah. Okay. So let me just go over like waxa like authentication in general. So authentication-ka waxaan soo baranay front-end authentication, right? We learned front-end authentication aan baranay. Front-end authentication-ka just is very simple. Qofka wuxuu haystaa form haysataa, you have a email and password, and then you have a button haysataa, okay? So buttonkaas markaa click siisid, what happens is laba option aa leedahay, two options. So one option, of course, how you either go to the left, I mean the right here, or you go to the left side. So معناها like application will go two ways. لابد dhinaca aadaysaa. Midna waxaa it's just error, okay? So it's going to show you an error ku tusaya. Error kan marka waxaa waa just either password ka qaldan or all that stuff. So and then error halkan lagu soo bandhigaya. Haddii kale it will take you to the next page, okay? Next page or an authenticated page la authenticate garay you ku geenaya. So it will be like dashboard ka waxna cas camal noqonaya. So before waxaan dhan dhicin, all this dhicin, like maxaa dhacaya, what's happening in the middle? Maxaa dhacaya like when you click halkan, what steps ka maxaa waaye or like that the application goes through? Steps ka imaraysa waa maxay? So let's write down a couple of steps. So first, waxaa waaye, first you click button, okay, to log in. Second, what happens? maxaa dhacaya marka? After you click, what happens? After we click the button, what do you think happens? And also waxaa front endiga kusoo marteen waa we're not even back endiga weli ma joogno. So application-kiina markaad dhisayseen button click marka la siiyo, what does it do? muxuu sameynaya? authentication check-in qofka. Authentication, okay, let's break it down hoos aan sii jebina. daatadoo dira ustaad. Daatadu diraya, okay. Okay, intuu diraya? serverka. Server, okay. Server. Then okay, then what happens markaas kabacdi marka la diro kabacdi maxaa dhacaya?
waa inay ismatch gareeyaan xogta la soo diray iyo xogta server ku jirta. Okay, match to what is in the server, right? inay ismatch gareeyaan waaye. So haddiina ismatch gareynin passwordkaada tan waa log inka waaye. So haddiina passwordkaadi iyo passwordka ku jira serverka ismatch gareyninin then waa la soo celinayaa. You're gonna be waa lagugu soo celinaa meeshii. Okay, and then after that waxa waaye if no you get error, if yes you log in. Okay, so intaas waaye. So mostly waxa waaye waa la fiirinaa passwordkaada, waxaa lagu match gareynayaa passwordka iyo emailka ku jiro databaseka. Labadaas passwordka emailka exact haddii match gareyn waayaan hore looma sii soconayo. Right, so labadaba inay match gareeyaan waaye. Turn of your Mac reactions. I don't know what that is. Okay, so labada inay match gareeyaan waaye. So those are the steps ka front endiga. Micnaheedu waxa waaye waxaa kaa qarsoon waxyaalo badan, like step 3 maxaa dhacaya, what is happening in step 3. So see loo match gareynayaa, how are we matching emailkii passwordka. So maanta meeshaan gelayna waa step 3 waaye. Okay, step 3 aa gelaynaa, waxaan fiirinaynaa sidee u shaqaysaa step 3ga. So waxaan kasoo tegaynaa front endiga, waxaan aadaynaa back endiga. So this was front end. Front endiga adi marka API la isticmaaltaa, you don't know, waxba kama ogid waxa dhacay in the background, waxa dhacay waxba kama ogid. Okay, so on the back endiga marka, so let's go to the back end. All right, back endiga dhowr step oo kala dhacay back endiga. Back endiga marka soo dirtid wixii, so let's assume this is a wixii baa soo dirtay, back endiga soo dirtay. Now processka wuxuu noqonayaa marka stepka ugu horeyso waxa waaye get the info from user. So micnaha waxa waaye API-ga inuu ku siiyo informationkii, micnaha emailkii passwordka inuu ku siiyo. Waxaan kaloo baranay casharkii hore waxaan ku baranay marka lagu siiyo information maxaad sameynaysaa, what do you do marka waxa lagu soo diro. intaadanba process garan, what do you do? Hey, go ahead, Ayub. You check the information is valid. Yeah. Check and verify. Okay, so check and verify معناها waxaan, is it even an email miya, password miya waxaan, is it email or password, or waxaa lagu soo diray fields ka, you check and verify the field and the payload, right? Payloadka waxa waaye waxa lagu soo diray waa payload, waxa information lagu soo diray is the payload. So fieldka check garanaysa, it means like emailka iyo password inay ku jiraan. Haddii email password ku jirin, there's no process ma jiro. So if statement aa sameynaysaa email password empty haddii yihiin hore looma sii soconayo. So tan waxay ka caawinaysaa, you don't have to go to the database waxaas ma aadaysid, because now you already waa check garaysa wixii. Okay, so then the next step would be tan login kwa ugu, this is the login. Sign up kana tagi doonaa. Login ka marka the third step wuxuu sameynayaa, then waxaan fiirinaynaa call the database. Okay, call the database to check if the email exists. Okay, marka ugu horeysa emailka fiirinaysaa. Emailka horta ma ku jiraa databaseka, because qofkan they wanna login, right? Inay login gareeyaan ay rabaan. Marka we have to check in emailku ku jiro database. Intaana password xataa u gudbin, before we even do any password, waa inaan emailka aan fiirin ma jiraaba horta emailka marka hore. Okay, if email exists, emailka hadduu jiro, then check the password. Okay, passwordka marka la check gareynayo waxay leedahay couple more steps leedahay. Stepka ugu horeeya waxa waaye tan waxa waaye sign up kana fiirinaynaa, laakiin waan intan ku sameynayna. Waxaan leenahay passwords are encrypted. So get the decrypting tool. So passwordku waa encrypted waa micnaheedu waxa waaye waa hashed ama encrypted. Micnaheedu ma aha like a plain password ma aha. So marka ugu horeysa marka tool inaad soo jiidato waaye, tool I isticmaalna, we're going to use a package oo noo sameynayso the encryption ka.
and then it also wuxuu samayn karaa decryption macnaha uu ka bixin karaa encryptionka so it will compare qofku wuxuu soo diray iyo waxa ku jira databaseka kuma jiro password oo like plain ah oo like qofka passwordku soo qora exactly kuma jiro waxa ku jiro waxa oo hashed ah ama isku dhex jira isku dhex yaacsan so waxa isku dhex yaacsan marka hore in la convert gareeyo waaye so convert encrypted password sorry spelling is wrong encrypted password to normal password. Okay. Then compare. Okay. marka hore waa laga bedelaya hashkia laga bedelaya ama encryptionkii kabacdi waxaa lagu fiirinaya qofka wuxuu soo diray passwordku soo diray iyo passwordka database ku jira la isku fiirinaya taas waxaa samayn kara toolkaas qof kasta iskama samayn karo so toolkaas asaga already ku sameeyey encryption ku sameeyey decryption asaga ku samayn karo we don't know how ugu sameeyo so we don't know so now password kala isku fiiriyey if password match success okay had the password match guys more success let them log in okay intaas bis ma ahan but also waxaan leenahay create okay so waxa xasuustaan frontend markaan sameynayna qofka markuu login gareeyo maxaa ku haynaya meesha inuu login gareysan yahay maxaa u diidaya qofka inuu isla markiiba refresh markuu dhahabo pageka ka baxo markuu refresh da pageka hadduu refresh da hadduu password kama tirtirmayo loginkii maxaa u diidaya taasoo qofku u ogolaanaya inuu sii joogo oo uu login ahaabo for example camal halkan gebi school hadda waan ku jiraa am logged in magacayga kaasa refresh haddaan dhaho I'm still logged in hadaas i ogolaanaya yeah token yes token exactly token aa u baahan tahay so now waxaa marka create a token for the user token aa u baahan tahay maxaa yeelay tokenka wuxuu kaa caawinayaa inaa waqti dheer aad joogtid meesha oo macnaha qofka frontend-igaa siinaysa xale tokenkan hadduu yahay as long as uu yahay valid oo macnaha uu shaqaynayo waa loginka waa okay hadduuna shaqaynaynin micnaheed waxaa waaye inaa mar kale soo login garayso okay and that's it intaas waaye so stepka ugu horreeya information inaad soo jiidatid step ku xigto waa inaad verify garayso wixii horta lagu soo diray inay wax sax yihiin stepka saddexaad waa inaad database ku yeertid inuu emailkaas jiro right so micnaheed waxaan isticmaalaynaa prisma waxaa leedahay prisma find unique emailkaas siinaysaa and then boom qofkiyaa la helayaa then kabacdi waxaa fiirinaysaa emailka haddii uu saxan yahay passwordkaa fiirinaysaa passwordka marka simple ma ahan it's not plain password waa encrypted waaye ama hashed na way dhahan so this is encrypted and hashed I need to make this bigger encrypted and how I hashed so waxaa la fiirinayaa marka toolaa lasoo jiidanayaa oo decryption lagu sameynaya micnaheeda awal encrypted ahaa marka decryption waxaa waaye in dib loo soo celiyo oo la hubiyo way saxdaa marka decryption lagu sameeyo kabacdi waxaa lagu compare gareynayaa passwordkii aad soo dirtay haddii sax yihiin success haddii kale of course error lagu soo celinaya adan kabacdi last step waxaa loo sameynaya tokenkaasaa loo diraya so qofka waxaa leeyahay success and then tokenka waa kana good luck aa laleeyahay frontend-iga okay ku qabso waxaa ku qabsanaysa so taas waa stepska markii noqoto sign upka so this one login waaye so let's say login sign upka waxay ka duwan tahay sign upka ma ahan lama check gareynaya kaas so this is the sign upka marka bedelna colorka xoogaa so this is the sign up so backend aan leenahay sign up ama register okay so markii register kala sameynayo this is si loo sameynaya marka stepka ugu horeysa waxaa waaye of course get the user information so badanaa waxaa waaye waa username email and password okay badanaa loginka waa email password kase markii noqoto registerka badanaa waxaa waaye waa username email password ama magaca name email password wax kaloo gelin kartaa directed it's not big deal okay so registerka lama check gareynaya qofka informationkiisa laakiin waxaan check gareynaynaa wuxuu soo diray sax yahay verify
the sent info is correct. The fields are correct. Okay. Fields ka sida camal username, email, password saxiya waa garanaysaan waa if statement waaye. Now looma yeeraa backend, looma yeeraa database-ka maxaa yeelay database-ka wixii waa ku dareynaa, right? So marka step-ka waxaa la sameynaa marka waxaan sameynaynaa we're gonna create the user kan sameynaynaa laakiin intaan user-ka sameynin marka ugu horeyso inaan waxaan u baahannahay we need to hash the password oo waxaan leenahay encrypt the password. Okay, encrypt the password using using encryption package. Okay, using encryption package. And then waxaan leenahay also haddaa u baahatid token waa sameyn kartaa, so registerka token waa soo raacin kartaa oo waa iska dhaafi kartaa. Then waxaan u leenahay call Prisma, add the user info to the database. Okay, make sure the password you add to the database is encrypted. hubi marka passwordka ku daraysid database-ka inuu encrypted yahay. macnaha password oo plain ku darayno macnaha qofku wuxuu soo qoray exactly laguma daro database-ka. That's exactly waxa dadka loo haagareeyo. Company waaweyn waxaa arkaysaa la haagareeyey marka database-kooda la fiiriyana fieldka meesha fieldka password markaa fiiriso qof kasta passwordkii sidii usoo qoray meesha ugu jirto. They didn't even maba hash kalimaa $1 million companies waxaan arkaysa. annaga marka waxaa u baahannahay best practice inaan barano. Sorry, best practice inaan barano oo ah in aan encryption ku sameyno passwordkanaga. Okay, and then qofku markuu login gareeyo, once say login maxay okay, so qofku uu login gareeyey now taas waxay ahayd marka this is a authentication waaye. This is authentication waaye micnaheedu waxaa la hubinaa qofka are you even logged in ma login garaysan tahay. Now waxaan u baahannahay marka we need authorization. Okay, so yaa ii sheegi kara difference u dhexeeyo authorization iyo authentication. What is the difference? cashirkii front dhigana ku baranay authentication. authentication macalin waa markaa sameynaysid login vale authorization kale waxa markaa login sameeyay waxa qalantay. Good. Okay, that's a good point. Authorization. Okay, labadaba way kala duwan. Yeah, you're right. Authorization. Labadaba way kala duwan. This one how I kan how I are you logged in? Maba login garaysan tahayba in la hubiyo marka hore. Usually waxaa usoo qaataa something like waxa la jira meel oo park camal, meel oo dadka galaan oo park oo ama waxa la jira museum park or whatever, meelaha ilmaha ku ciyaaraan ay galaan intiina gelin bilowgaba xaashiir loo sameeyaa gacanta loogu xiraayo, right? oo la hubinaa qofka inuu lacagta bixiyo bilowga oo markuu soo galay meesha. laakiin looma ogolaanayo meel kasta inuu iska galo. Not every ride is free ma ahan. Extra waxaa u baahan tahay in lagu verify gareeyo. So this one how I verify the access. Okay, access kan la hubiyo waaye. tinkaan shan qalday. Yeah, access kan la hubiyo waaye. Verify the access to access person has. Okay, the access the person has. So access wise, so you have access mela guni access ku leedahay, not everywhere access ku leedahay. So if I send like this is just the access level, let's call it access level. Now access level ka marka meesha imaanayso waxa la dhaho middleware. Okay, this is where we're going to use the middleware. So معناها waxa application kaada some parts of it waxa access u leedahay, some parts access uma leedahay, right? So haddii aan dhahno ka soo qaybtaan waxa waaye like your notes kaada waaye. And this one is like the front page ka. So let's give it a let's say this is a landing page and this is your notes. Let's say application waxa waaye aad notes qoranaysid ama meel ku qarsanaysid notes kaada ay kugu jiraan meel private you have to log in first not access gelisid notes kaada. This one maxaan kusoo baranay front endiga maxay ereyada isticmaalayna front endiga.
so kan camal qof kasta iska access garan karo kana waxa adig bis access garan kartid kan muxuu noqonayaa marka what did we learn in React markaan baranaynay how do you page can access garan kartid like page can access garan kartid yeah protected route yep protected route so waan soo baranin protected routes معناها how you can't access ما access garan kartid kan protected routes waaye معناها protected route waaye kan so ma kan waa just open waaye so this is middleware wuxuu naga caawinayo is the protected route ka okay haddaa xasuustaan front endiga so middleware waxa waaye a function that checks if the person is logged in and has an access level okay waa function waa pure function oo hubinayo inuu qofka marka hore login garaysan yahay that's step 1 step 2 waxa do they have the access macnaha waxa laga yaabaa meeshan adiga miyaa mase sorry cali codkaada aad is very low macala codkaaga marmar uu deterioration can you guys hear me ma maqshaan how's that I can hear him yeah hal dhinaciisa le waa malaynaa aniga leeyahay idinka ma daaficantiin aniga waa markaas okay yeah connection ka hal mar maybe ka bax kusoo laabo inuu ku shaqeeyo okay so notes gather and then here is let's say let's call this the users عمل علينا users okay users ka access ula usually qofka super admin ka like qofka application iska leh users ka access ula so now that means marka this one is high you need admin access okay kana hawai you just need a user access about that you need user access so middleware marka wuxuu fiirinaa qofkan admin miya mise user okay wuxuu fiirinaa horta ma log garaysan tahay that's step 1 are you even logged in step 2 wuxuu fiirinayaa which access haysataa waxa haysataa admin mise user and then depending on waxa haysatid wuxuu access ku siinayaa waxa aad access u leedahay so middleware ka waa magaciisa waa middleware wax dhexda ugu jiro waa middleware like software camal laakiin kan middleware waa software dhexda ku jiro okay wax su'aala markii noqoto waxaan hadda ka hadalnaa so still kan waa protected route too but it's a different level of protected route Man, I have a question. yeah go ahead Man, I have a question about the admin users and regular users. Are they the same? How do you tell what's who's an admin, who's a user that's logged in? so yeah you're right so that's a good question so when qofka uu register garanayo or when they logging in waxaan ku dareynaa one step or when they markii soo dira markii ay la verify gareeyo we give them the access so we give them the access level okay give the person access level so access level wuxuu noqon karaa either user or admin okay yaa noqonaya so this would be like access level or wuxuu noqon karaa also waxaa la dhahaa role na waa la dhahaa okay so when they log in and register waxaan siinaynaa either user miya qofkan mise admin waaye we choose that usually adminska they don't usually register like adminka waxaa qofka ku bilaaba applicationka or whatever like meel admin gooni waa samayn kartaa you can make your own admin account oo samayn kartaa and then they can log in as an admin but defaultga waxaa ka dhigaysaa user when they sign up so qofka marka databaseka there's a field la dhaho role database ku jirto that has either user or admin qofkan inuu yahay now just fieldkaasi check garanaysaa marka kan and also tokenka dhexdiisa waa gelin kartaa waad dhex gelin kartaa tokenka did we say token here encrypt and then yeah registerka usually you don't need a token but loginka you could mix this color is not good
you could that's even worse. You could mix maxaa la dhihi jiray tokenka dhexdiisa rollka. You could add the roll within the token, right? Right when you make the token, which is right here, this step, last step, waa ku dari kartaa. So waxaad dhihi kartaa create token user, make sure to add the roll. Okay, saasaa samaynaysaa. So login and register, you make sure qofka inuu user yahay or admin yahay or whatever other maxaa la jiray access oo lahaan karo. Then kabacdi middleware-ka wuxuu fiirinayaa marka usually token-ku fiirinaya or database ku soo jiidanaya, and then it checks the person, and then page kasta hortiisa, so all the pages waxaa dul marinayaa, all of them will be covered with middleware. Okay, so this is the middleware. So this is the middleware, and then now we check renaya like, oh, you're accessing the nodes. Okay, are you user my time is hata admin? Now I'll give you access, right? So that's the middleware. Okay. I have a question, Ustad. What about the staff? What about what? Staff, user, admin, and yeah, you could add stuff. Oh, that Yeah. was Inta ugu daraysaa, you could just say stuff. Markuu qofka uu register garayna u samaynaysaa, adaa u samaynaysid. You just create roles kala duwana u samaynaysaa. Okay, so you could make as many roles as you want to samayn kartaa. Just to make sure markaad samaynaysid middleware-ka in aad hubisid each one of them, and then mid kas wuxuu access u leeyahay ayaa u sheegaysaa. So route-ka markaad samaynaysid marka waxaad samayn kartaa laba middleware. It doesn't have to be hal function. Mid waxaad samaynaysaa check garayna qofka login miya, one function kale waxaad samaynaysaa role-ka qofkaan ma admin ma kana ma kasba, and then route-ka markaad samaynaysid like the routes-ka aan baranaynay oo labada casharo hore, waxaa leedahay qofka role-kiisa markii uu inta joogo waa admin. So the route or users kala access garaynayo inta waxay noqonaysaa get all users, then admin inuu ahaado waay, because users ko dhan marno qofkas inuu arko. So now you check here, waxaa leedahay hadduunan admin ahayn kana ha u ogolaanin route-ka dhexdiisa in the route, and then waxaa leedahay hadduunan ahayn user, of course micnaha hadduu login garaysan yahay basaa dhihi kartaa inta. It doesn't have to be user, bas qofka hadduu login garaysan yahay mostly waa user waayo, yeah, wuxuu haysta user, laakiin asoona login garaysan ma access garan karo. So that would be the middleware login-ka inta ku samaynaysaa. Waa fiirinayna waxaan dhan, don't worry about hadda aad ha ugu wareerin middleware-ka. Muhiimadda waxaa waaye sign up register markaan samayno kabacdi, then kabacdi waxaan samayn karnaa authorization oo ah in la hubiyo qofka muxuu access u leeyahay. Who do you have access with? Okay, any question? waana fahmi doonaa, gudaha usii geli doonaa. Qaybta labaad casharkanaga middleware-ka xooga saaraynaa. qaybta hore waxaan xooga saaraynaa log in iyo sign up. Okay, all right. Okay, so waxaan sameynaa insha Allah. Let's get to the code-ka aadaynaa, and I'll update the kan waa update gareyn doonaa. Kan hadda wax ku jira qalad waaye, so don't worry about this one. Kan iyo kan dambaba weli waqti uma helin aan ku update gareeyo. So let's go to the casharkanaga caadiga soo furano. Kan is right here. So waxaan soo qabsanaynaa casharkii hore, last lesson, casharkii ugu dambeeyey. Casharkii ugu dambeeyey soo qabsanaynaa. So casharkii ugu dambeeyey waxaan baranay, I think this is the correct one. Yeah, casharkii ugu dambeeyey waxaan baranay kan uu ahaa sooma student access. I think waxaa iga maqan the Prisma inaan dib ugu laabto. Prisma aan dhihina Superbase-kii inaan dib ugu laabto, I think oo iga xirmay. Okay, so waxyaalahan aan baranay student table. Maanta waxaan baranaynaa waxyaalo kale aan kusii daraynaa insha Allah inta. So now waxaan rabnaa markaa we want to flip it. Waxaan rabnaa inaan ka dhigno, okay, so student waaye. Now qofka studentiga waxaa la access garayn karaa studentiga dhan, laakiin ma rabno student in la access gareeyo. Waxaan rabnaa laba waxaan u sameynaynaa role dhimala, mid admin oo access garayn karo ardaydoo dhan,
iyo mid oo student ah oo field maxaa la jiray student ah oo access garayn karo wax gooni isagoo ah so waxaan ku daraynaa wax kale for example camal waxaan ku daraynaa mid la dhaho waxaan ku daraynaa notes note route notekan basically waa ardayga wuxuu leeyahay notes uu leeyahay waxyaalo qortay meel ku qortay oo access uu leeyahay okay so we'll do that inshallah taasaan samayn doonaa and then let's do this waxaan kaloo ku daraynaa meeshaan hal wax oo kale kusii daraynaa oo la dhaho auth route okay auth route ama auth route saa dhigi karta darteed no just say auth route format kale raacina auth route waa loginka iyo registerka waaye so this is register and login waaye laakiin marka hore intaanan sameynin aan iska fiirino inuu superbaseka noo shaqeynayo maxaan leenahay npm let's see I don't think inuu shaqeynayo waxaan leenahay npm run db generate npm run db push wuu shaqeynaya okay let's check superbase okay I think I have to log out from this one GS I think it was like GS7 at this school no it will be done thinking on that night GS11 oo ahaa macallin oh emailkaada GS7 yeah GS11 yeah GS11 I think GS11 what in hide G11 maybe let's try GS11 okay let's just say G11 nope that's okay imalaha waxaan haysanaa already kana haysanaa so waxaan leenahay npm db studio hadduu noogu jiro that'd be great okay studio noogu jira that's good so waxyaalahana kusii jiro already student information so waxaan u baahannahay table oo notes aan u baahannahay of course notes noo qaabsan iyo table waxaan u baahannahay oo maybe let's say user camal ah okay userka marka wuxuu noqon karaa either wuxuu noqon karaa let's see either wuxuu noqon karaa student or wuxuu noqon karaa admin okay so let's do that inshallah can I take it now let me see and I'm not sure admin in our seminar لكن أقطيك no problem we could try service wax ma lagu daraayo miya waxaa hadda ka hor dhaaday routka waxaa isku dartay servicekana waa lagu daraa maxaa lagu darayaa sida sorry student service yeah macnaha routka markii uu ahaa student route intana waxaa yeah haysanay student service yes you're right yep waan ku daraynaa okay waxaan leenahay node services .js and then intana waxaan ku daraynaa auth services kuma baahnin no authka uma baahno no services uma baahno imalaha laakiin kuwan kale u baahan yihiin let me just make sure inaan si sax u sameeyo wixii okay waxaan sameynayaa I'm gonna open kana soo furayaa inaan double check garayaan rabaa wixii note iyo qoran inuu sax yahay in kale okay also laabanayna tarjumada okay so waxaan sameynayna marka hore let's do the auth aan sameyno authenticationka kadibna waxaan soo laabanaynaa qaybaha kale oo sida camal prisma waxaas so authenticationka laba qaybood u kala baxsan tahay so this is not authentication maahan authka
laba qaybood oo kala baxaa register iyo loginka. So registerkan ku bilaabeynaa. So usually wixii aan ku samayn jirnay kan le waaye. waxaa soo jiidanaysaa maxaa la jiray waxaa soo jiidanaysaa waxyaalaha u baahan tahay sida camal express yaa soo jiidanaysaa and saas u samaynaysaa. So express iyo waxaan u baahannahay iyo prisma labadaas u baahannahay. So let's do that. Import express from express and then prisma u baahannahay. So waxaan leenahay import prisma from meeshii ku jirto which is the libka waaye. So libkan ka fiirinayna. So dot slash a leedahay ama dot slash library-ga ana aragtida marka. And then slash prisma js. Okay. Okay, prisma js. I think js went. .js. Okay. waxaan kaloo u baahannahay couple of things u baahannahay like waan markaan gaarnaan aan isla fiirinaynaa. Okay. So waxaan sameynaynaa marka hore const waxaan leenahay router is equal to express dot router. waa wixii aan ku sameynaynay fileka kale casharkii hore aan ku sameynaa. And then waxaan leenahay inta waxaan bilaabaynaa registerka. Register endpoint. So register endpoint is simple. waxaan sameynaynaa of course inaad dirnay noqonaysaa kan aan gelino meesha serverka filekan serverka laakiin hadda just for now weli maana gaarin taas. So inta waxaan leenahay router of course dot aan leenahay and then waxaan leenahay post. So registerka waa post waaye sababtoo ah wax baad diraysaa waxaad ku daraysaa databaseka. So inta waxaan leenahay slash register. Okay. maxaa noogu xigay inta maxaa u baahanaa inaan sameyno markay noqoto routeska. Rec and res. Rec and res, yes, always. Rec and res. waxaa noogu xigo noogu jiro because waxaan rabnaa inuu noo ahaado waxaan soo gelinaynaa prisma u yeerinaa. Prisma waa asynchronous waaye. So haddaan rabna inaan asynchronous ka dhigin inta waxaa u baahanaa async inaan dhahno. Okay, keep that in mind. Async. Because prisma waa asynchronous. So halkaasaa gelinaysaa. And then kind of callback function. Okay. So now let's just do try and catch. Then melkel garin. Error, sorry. And error just for now, hi, let's do throw maybe. Let me double check. Or let's just do restart. Restart hi status 500. .json نسوي لنا success لنا status let's do لنا هاي failed بحرت عليك قطع مشاز message لنا هاي failed to register and then حنكون حجينا error key. عندنا error message. Okay. So now marka try-ga gudihiisa waxaan gelinaynaa waxyaalaha kale oo registerka. So let's do step by step aan sameynaa marka si aan loogu wareerin. Step ugu horeyso. Step 1. Okay. So step 1 waxaan sameynaynaa. What do we do step 1? Register waxaas intaanan bilaabinba. What do we do? Hadayna aan ka hadalno markaan si suurino. Hey, you go ahead. Go ahead, Ayub. And step 1 would be to define the register body. Okay, register body. Okay. Okay, so we'll say something like get let's say get data from rec.body. Okay. So in Akasuji to Hokta rec.body. So it will be like username, email, and yeah, username and email. And password, of course. Username, email, password, something like that. We're not going to name, email, password,
always email password in la socdo waaye laakiin wax kale oo ku dardari kartaa age whatever adaa field karta ku darsan kartaa okay so markaan kasoo jiidino what is step 2 when we get that information what was this step 2 haddaa isla fiirina waxaan sawiraynay let's go back kana this login this register kana so marka ugu horeysa xogtiina soo jiidano stepka labaad verify soo ma inaan verify karayno wixii inay sax yihiin inay meesha ku jiraan horta is it even there okay verify the fields and the data set okay fieldka iyo data lasoo diray verify karayba marka hore intaad meel kala aadin using if statement step 3 anire step 3 what did we say encrypt so password. register kan ku jirnaa hadda weli adinka waxaa rabaa maskaxdana ka shaqaysiisaan encryption baa la sameynaa Encryption yes device. so and then we encrypt yes encryption aan sameynayna okay waxaa leenaa marka encrypt password okay step 4 waxaan nidhi The info. prisma u yeeraynaa si aan ugu darno xogta databaseka okay call prisma to add the new user step 5 what did we say step 5 so kan waan already waan dhahnay passwordka and then kan ugu dambeeya waxaa waay like kas xogtan ku darayna also waxaa lagu dari karaa levelka user levelka lagu dari karaa so inta waxay noqonaysaa also inta waxay noqonaysaa role okay roleka wuxuu soo raacayaa xogta lasoo diraayo soo raacaya and then waxaa qaadan kartaa also by default ina waa samaysan kartaa oo ah userka haddii kale admin hadduu yahay qofka adminka u daynaysaa and then step ku dambeyso code okay and then inta waxay noqonaysaa okay add the user return the new user okay those are the steps oh and also waxaa naga maqan one more thing inta let's do step 2 version 2 عملا سنة حالنا هاي verify if the user already exists in the database okay and of course حابانا Prisma qofka haduu horay u jirayba there's no point or account cusub loo sameynaa soo first you have to check inaad fiirisid waaye inuu database ku jiro in kale right emailka isticmaalaysaa you check emailka fiirinaysa inuu database ku jiro hadduu ku jiro just waxa message waxay soo celinaysaa dhahayso you're already registered or this email already exists okay good okay let me just make sure inaan harba aan qaybta roolka iska hagaajiyo okay any questions so far مسألة so waxyaalaan stepska waxaan u sameynayno dhan waxaa rabaa adig kidaa fahantaan inaad ka dhaadhaco stepska waxaana sameynayno inayna ahayn wax oo black box inay ahayn oy tahay wax micnaha like fahmi kartid you can understand it black box maahan okay waxaa wixii furan indhigaan ku barnay waaye oo marka lasoo jiidanayay tokenka qofka userka loginka inaad dirtid inuu message kusoo laabato horaa soo barateen so let me just make sure here this is not gonna be clear okay authentication waxaan rabaa inaan hubiyo inay waxdan sax yihiin prisma
Notes, student notes. Okay. Let me just. Any questions so far? Okay, let's continue with that. And just again. ustaad conceptiga namka intee ka soo gelayaa halkan registerka iyo soo gelayaa log conceptiga hee nam oo ku jiray assignmentigii hore ma soo gelayaa inta yes so kan enomka yes wuu soo gelaya sababtoo ah waa inaan hubino waa qofka ma yahay admin ma yahay user saas camal ma yahay student ama admin hadda waxaan isticmaalaynaa student iyo admin okay let's say okay all right let's continue marka and okay marka ugu horeysa marka xogtaa soo jiidanaynaa this one simple const aan leedahay inta waxaan gelinaynaa username email password iyo role okay rec so rectaad baadiga intii ka imaanaysaa intaa kasoo jiidanaynaa markaa soo direen if we open postman xogta Postman, markaan of kasoo course. yep so postman aa soo dirayso the postman qaybta oo the baadiga yaa soo dirayso and then applicationkaada front endiga waxaa soo dirayso just the registration page kaa soo diraya xogtaan okay so the person wuxuu dooranaya rolekiisa or by default waxaa loo sameynaya role okay so haddaad rabin inay doortaan like admin qofka because you don't want them to register as an admin then waxaa sameynaysaa default waxaa ka dhigaysaa like student hadda maanta waxaa isticmaalaynaa student iyo admin by default waxaa ka dhigaysaa admin okay inta verify simple waxaan leenahay if okay if waxaan leenahay waxaan only check garaynaynaa let's check everything if user why did I do that I'm used to PHP if username email if waxaan leenahay hadduuna jirin aan leenahay username or aan isticmaalaynaa email or password or waxaan leenahay role then waxaan leenahay dib u laabo so waxaan qoraynaa let's just let me write okay what was it okay waxaan isticmaalaynaa yep return aan leenahay return waxaan leenahay rest dot status 400 and then inta waxaan leenahay json message waxaan leenahay success ama waxaan leenahay status failed message so inta waxaad siin kartaa message oo more detail aad siin kartaa saabta u samayn kartaa waxaad samayn kartaa kale waxaad siin kartaa exactly waxa ka maqan waxaas camal waxaan leenahay inta you're missing required field so tan haddaa dhahdi micnaha ma garanaya exactly fieldka ka wadid laakiin waxaad dhigi kartaa all fields are required aad dhigi kartaa direct or waxaad dhigi kartaa exactly midda ka maqan u sheegi kartaa so tan waxaa waaya marka qofka front endiga uu isticmaalaya API-gaada inuuna ku wareerin intaa u fududeyn kartaa so error messageka markuu fiiriyo wuxuu arkaa exactly tan maybe waxaa laga yaabaa inuu ilooyo usernameka and then maanta saacado badan ay ka qaadanayso inuu maanta like maxaa ka qalda waxaan uu leeyahay uu ku wareegsan yahay adiga marka intaa u fududeyn kartaa waxaad dhigi kartaa waxaasaa kaa maqan exactly so adiga kugu jirtaa inaad fududeysid inaad adkaysid haddaad fake ka dhigtid micnaha inaan si sax ahayn ama ayna clear ahayn dee qofku ku wareeraya so inta waxaan dhigi karnaa all fields are required okay verify inuu jiro qofkii so tan verificationka then of course waxaan u yeeraynaa prisma u yeeraynaa I have to call prisma inaan verification daaranaa sameyno alqaasimi wuxuu yiri postman wuxuu leeyahay extension oo ku jiro VS Code yeah extension kaas waa isticmaali kartaa yes 100%
okay so inta waxaan verify garanaynaa emailka in already jiro so emailka haddii aan fiirinayno waxaan u baahannahay of course waxaan u baahannahay Prisma okay so let's do that so inta waxaan leenahay const already exist inta waxaan leenahay await Prisma dot so meesha meeshaan u baahannahay in aan sameyno schemada because student ma ahan xaruna schema la dhaho user inaan sameyno okay we want to create a user schema so let's do that or just no okay student schema student admin no that's not what I wanted okay okay so let's double check so intaan tegaynaa schemada waxaan sameynaynaa kan student already waxaan sameynaynaa mid oo user users so users wuxuu noqon karaa either student noqon karaa or wuxuu noqon karaa kan studentska basically waxaa midka soo bandhigayo ardayda informationkeeda ma noqonayo loginka iyo sign up ma noqonayo okay so let's do that waxaan leenahay inta model waxaan leenahay user of course waxaan siinaynaa id string okay let me see if we can make it faster okay and then internal id default CUID kan also barana kwan and internal let's give it a username ka kalena a string of course string why is it acting weird yeah, string email or string kan علينا marka maxaan ku dareynaa kan waxaan leenahay emailka waxaan rabaa inuu unique ahaado inta maxaan ku dareynaa we have optionadan kala duwan email I think unique at unique waxay naga caawinaysaa emailkan inuunan ahayn emailada kale la mid ahayn so in the database uma ogolaanayso it wouldn't allow inuu ahaado two duplicates ma ogolaanayso two emails the same so tan protection waayo dhinaca Prisma na siinayso waxaan u baahannahay password of course waa string waaye waxaan u baahannahay role so this is meesha hadday aan ka hadlaynay inomka so intaan siinaynaa wax la dhaho role waan samayn doonaa inomka and this one the default waxaan ka dhigaynaa let's make it student okay we'll make that waxyaalo kale ku dardari karnaa we could add age all that stuff we don't really need to add none of that let's add created at waxaa noqonayaa add date time and default wuxuu noqonayaa now function and then updated at date time default wuxuu noqonayaa at updated at okay let me just make sure everything's good here okay so now waxaa u baahan student haysanaa studentkan marka adminka access u lahaanaya kan wuxuu noqonayaa students list of all students u noqon karaa really we don't need that much studentkan inaan u baahnayn u dhowdahay okay waxaan kaloo u baahannahay mid oo notes u baahannahay kaas usoo laabanayna because daa waxaan nili notes aan sameynaynaa oo soo laaban doonaa kaas let's make the role kan sameyno so inom aan leenahay waxaan leenahay role wuxuu noqonayaa student iyo or admin
and then also waxaan u baahanahay kan inaan at map dhahno noqonaya users users okay maxaa naga dhiman ccuid gan ccuid yeah that's correct muxuu diidan yahay so defaultiga khaldan okay it's good okay so kan roolka aan sameynay waxaan kale u baahanaa marka hadda inaan u dirno of course inaan dhahano npm run db generate so markastoo isbedelaa ku samaysid prisma schemada waa inaad db generate dhahdid generate maxaa loo dhahayaa waxyaalahan in typeska waxaa la dhaho inaan typeska waxaa for example camal string waa type waxaas dhan darno inaan u dirno prisma aan ka dhaadhicino hadama waxba kama ogo inaan u sheegno waayo oo systemka prisma you do the generate and then kan waxaan leenahay db push okay and now haddaan fiirino studioga let's go to studio we should have 2 tables we have students maybe marka leenaan dhahno waa u yeerno or restart na ku sameyno miya okay let's call it again yeah because user why does it say user student user I think kan ma fahansano inaan dhahana halkan users okay can we shouldn't say capital user okay it's not a big deal yeah it's not a big deal okay let's go back marka hadda aan fiirino so hadda waxaan haysanaa userka haysanaa so hadda register garan karnaa userka isku dayna marka halkaan aan tegaynaa so marka hore waxaan hubinaynaa inuu jiro so inta waxaan leenahay user waxaan hubinaynaa emailkan inuu jiro in kale user dot find unique right let's do that find unique so prisma user dot find unique ما قلدم يعني unique حنكون هنا emailك so where aan leenahay inta waxaan gelinaynaa where email is equal to email say something like that hadduu jiro hadduu marka inta waxaan leenahay if same inta gelinayna waxaan leenahay hadduu already exist haddii sax tahay then waxaan leenahay waxaad soo celisaa message dhahayso waa already waa jirtaa so inta waxaan leenahay already exist haddii true tahay haddaa saas oga tag keligeed waa micnaha waxaa true waay way jirtaa waay so inta waxaan leenahay same thing halkaan soo celinaynaa laakiin waxaan leenahay this time wuu jiraa userka this user already exists in the database okay simple next how I password encryption ka so we'll do the password encryption okay wax su'aalo soo faraad intaan hore u sii socon password encryption ka galin okay intaan password encryption gelin let's take 5-minute break aan qaadano isku soo laabano password encryption ka dhamaystiraynaa and then waxaan ku daraynaa userka database-ka and then kabacdi waxaan ka shaqaynaynaa qaybta roles-ka of course log inkaa naga dhiman weli qaybta roles-kan ka shaqaynaynaa and then roles-ka markaan fahno then kabacdi waxaan u gudbaynaa middleware-ka break aan qaadanaynaa and then middleware go ahead Ayub you have a question Yeah, man, I have a small question. So use already exist. Use the prism that uses that find unique as a boolean. Is wait prism that uses find unique as a boolean.
Yes, yes. So it will return maxaa la dhihi jiray not the boolean, not true or false, but wuxuu soo celinayaa the user informationkiisa. So it's going to be empty. Fieldkan empty u ahaanaya. If it's not empty, then it's false. Hadduu empty yahayna, it's true. So it will be something like this. It will be like that. If there's no user. So already if statement knows that if it's empty, it means it's false. So empty string false. Go ahead, Abdulqadir. ustaad absence baa isii ustaad markiina waa jooga present oo ma joogtay haddaa markaan bixinayna ha present waa xaadir baan cabdiqaadirada Okay. badan macalin marka waa wax laga isku khaldan ma waa saa umaleyna waan dhaha hadda Cabdiqaadir Soomaali aan idhi present waa kuu soo qoraysa waa isoo qortay okay waa dib aan ku laabanaa insha Allah haddii ilaahay bas okay hey let's take 5-minute break ka fikira waxaan hadda aan sameynay kadib waan iskaga soo laabanaynaa password encryption aan sameynaynaa wixii su'aalo qabtaan aan ka jawaabay insha Allah so 5-minute break and then hadhowdi markii aan intaanan middleware ka gaarin waxaan qaadanaynaa 5 minutes kale okay so 5-minute break
Okay, marka la soo dhawaado insha Allah. Soo dhawaada. Okay. Dib aan bilaabano. Waa maqashaan aan filayaa. Okay. So password encryption. Waxaa u baahanna package. Package u baahanna soo dejisano. Package-kan waxaa la dhahaa. Waa maqashaan aan filayaa. Can you guys hear me? Ma codkayga lumiya. Yes. Okay. Si fiican ma maqashaan. Okay. Good. Thank you. And all right. So, okay. So package u baahanna soo dejisano. Waxaa la dhahaa package-kan import aan leenahay. Waxaa la bcrypt. Bcrypt from waxaan leenahay waxaa kasoo jeedataa waxaan leenahay bcrypt js. waxaan kaloo u baahannahay package kale. waxaan u baahannahay package la dhaho jwt from json web token. labadaasa u baahannahay. So labadana of course soo install gareyno waaye. intaad tegaysaa install it. waxaad leedahay or Google aan ka raadin karnaa. So sometimes waxaa dhici karta inuu yahay a dev dependency. waxaa leedahay bcrypt install. Kana okay, bcrypt.js. Yeah, bcrypt. Let's do that. And sidoo kale jwt waa json web token. asagana sidoo kale aan leenahay npm install jwt. intii nagu jiraan waa kuwana. Kana bcrypt and jwt. Good. So as an allows package. Now password marka waxaan sameynaynaa habka u encrypt gareynayna waxaa waaye marka hore waxaan leenahay variable aan sameynaynaa of course. leenahay hashed password yaa leedahay. Passwordka basic waxaa uu hashed waaye. waxaan ku hash gareynaa hash marka haddaan maqashid micnaha waxaa waaye hash waxaa waaye waa encryption camal waaye. It's a type of encryption. Okay. So let's ask Google what is hashed password. Okay, so hashed is a password is a result of a one-way process that converts users' password into unique fixed length string of characters hashed that cannot be reversed and reveal the original password. Meaning hashed waxaa waaye waa wax dheer qoraal fara badan oo dheer waaye oo hal dhinac bas micnaha dib looma celin karo. haddii loo bedelo passwordka xarfahaas farada badan dib looma celin karo lama heli karo passwordkii. waxaa u baahan tahay habkii lagu encrypt gareeyay habkii looga dhiga taas in haddana dib loogu soo celiyo. So waxaa dib u soo celin karo keliya softwarekii algorithmku isticmaalay. wuxuu isticmaalaa algorithm gooni ah iyo isticmaalaya. So hash process a password is put through a mathematical algorithm SHA-256. usually SHA-gan secure ma ahan saa maqlay. kuwa kala badanaa jira laakiin to create a unintelligible series of letters and numbers. So wuxuu sameynayaa softwarekan asagaa garanaya algorithmku isticmaalay. arrimahan waxay ka imaada arrimaha securityga ammaanka. waagi hore dagaalkii I think World War II inuu ahaa iyo waxaa la bilaabay in kor loo qaado encryptionka. maxaa yeelay markii ciidamada ay isku dirayaan message. waagi hore waxaa jirtay message markaad diraysid lase camal wadanka dhinaciisa kala joogtaa badanaa World War II Yurubka ka dhacay. waxaa rabtaa message inaad dirtid kuwii kale ciidamada kale ku maqlaayaba. There is no way oo hawadu haddaa wax ka dirto aan lagu maqlayn ma jiro. So waxay sameynayaan messageka encryption ku sameynayaan. habka encryption ku sameynaya waxaa waaye waxaa la leeyahay wax la isla ogyahay. marka intayna ciidamada bixin waxaa la siinayaa instructions. waxaa la leeyahay wax baan soo direynaa oo isku dhex yaacsan. Okay, hadal isku dhex yaacsan aan dhahaynaa. laakiin waxaa isticmaalaysaa furahaana isticmaalaysaa haddaa rabto inaad dib u soo celisay hadalkaas oo micnaha u fahantid. dadka dhexda ku jira ma fahmayaan marka. Right? Because ma haystaan instruction ma haystaan. Instruction wuxuu noqon karaa let's keep it simple. Something like let's say okay
if we want to keep it simple waxaan sameynaynaa password oo basic encryption camal ah. Let's do that. So waxaa rabtaa password waxaa waaye let's say something camal let's say school. That's your password, school waaye. Now encryptionka marka wuxuu noqonayaa waa kana marka encryption algorithm whatever the spelling is. Encryption algorithm. So step ugu horeeyo waxaa waaye waxaa la sameynayaa add the middle 5 letters of the alphabet. Okay. So waxaa ku daraysaa 5 xaraf oo ugu dhaxayso alphabetiga Englishka ah. Okay. Add 2 letters, waxaa leedahay add 2 numbers. No, 2 numbers not that. You have to be more specific. Why not add the year, waxaa leedahay the year, waxaa leedahay something like the president was born. Okay, something like that. The president was born. Let's say I'm the president haysataa, and then the president isla yaqaana president hebel oo dhigi kartaa something like that. Qof la yaqaana caan ah waxaa dhahaysaa haddana and then you have to be more specific meesha ku darisid at the end. waxaa leedahay and then waxaa ku daraysaa instruction fara badan. You add waxyaala fara badan ku daraysaa. Iskuulkii marka qasaysaa waxaa ku qasaysaa. So waxaa leedahay meesha iskuulka ahaan lahaa wuxuu noqonayaa hashed password wuxuu noqonayaa okay. So waxaan nidhi add a middle 5 letters of the alphabet waxaan leenahay in the middle of the password. Okay, password dhexbartamaha ooga dar 5 xaraf oo 5 xaraf oo dhexda u ah alphabetiga. So this would be like in the middle would be right here. So wuxuu noqonayaa I don't remember the dhexda u ah alphabetiga. So let's say something like JST iska dheh something like that. And then waxaa ku dartaa madaxweynaha sanad ku dhashay 1972 iska dheh. And then waxaa ku dartaa kan. And then aakhir markii dambe passwordki wuxuu noqonayaa si loo wado. Inta waxaa lagu darayaa wax. Inta waxaa looga darayaa nambaro. Waxyaala lagu darayaa. Inta waxaa leeyahay kan ku dar. Sometimes waxaa leeyahay xarafkan kan xaraf kasta gadaashiisa waxaa ku dartaa 5 xaraf oo saan ah oo isdaamarsan something like that. aakhir markii dambe saan uu noqonayaa. meesha iskuul ahaan lahaa waaba sheekada waxay noqotaba nooc kale. laakiin steps kana raacaysid waa inuu haysto qofka dib u soo celinaya inuu haysto dib u raacayo marka dib u raacayo wuxuu leeyahay okay 5 xaraf oo ka bixi in the middle ka bixi kan ka bixi sanadka madaxweynaha gadaal ku yaalo ka bixi kan ka bixi and then all of a sudden waxaa soo baxay passwordkii saxda ahaa. So that's basically like hashed password and encryption ka soo shaqeeyo. This is the most basic encryption ka saa waaye. waxaa la soo saaraa marka algorithms adagaa la soo saaraa oo steps kan waxay leeyihiin ilaa 500 oo steps, a million steps ay leeyihiin oo kala duwan. Million steps kana dib u soo laabatid waaye. You have to each one of them inaad solve garayso sida math camal. The mathematical equation waaye oo step kasta ay tahay a very complex math waaye. So sometimes in password la hagareeyo waxay qaadanaysaa years and years and years iyo intaasoo sano ay qaadanaysaa in hal password la hash gareeyo meesha laga bixiyo. Okay, so that's basically the most basic concept of markii noqoto encryption, password encryption. Okay, so stepadan marka waxaa haysto already waxaa haysto pcrypt. Pcrypt has all the maxaa la jiray algorithmkii dhan ayada haysato. So waxay garanaysaa stepskii waxay garanaysaa sida dib loogu soo celiyo too. Okay, it knows both ways. labada dhinac bay garanaysaa. Annaga ma garanayno. dadkii sameeyey xataa they don't even know the steps. They can't do the steps manually ma samayn karaan. So of course pcrypt haddii la hagareeyo then waa loo isticmaali karaa applicationkaada in haddii la ogyahay applicationkaada in isticmaalisa pcrypt then passwordadaada dib waa loo soo celin karaa. Okay, keep that in mind. Okay, so let's do that marka. inta marka waxaa leenahay waxaa u yeeraynaa marka pcryptga u yeeraynaa. So inta waxaa leenahay await pcrypt. horta intaan hor sii socno wax su'aala so far.
Any questions? Ina fahantaan aan rabaa like the basic conceptiga marka noqoto password hashingka. Go ahead, Ayub. I understood the basic, I mean, the steps of how to encrypt it, but what did the bcrypt from? Did you import it? Yeah, I imported it. It's quasi-made. It's not just a package where somebody created. Yeah, it's a bcrypt. Well, package of sameeyo. It's right here. Security consideration based on incorporation salt. So you have to add something a lot of salt to has, but it's just a kind of repository. This is a repository. Somebody created this. معناها they don't have access to the database كاد access uma lahan, right? So just waxaa isticmaalaysaa toolkooda. It's like qof oo like tool ku siiyey. You bought tool xag soo gatay dukaanka waxbaa ku samaysatay qufulaa ku xiratay. You bought a lock. Dukaanka quful ka soo gadatay gurigaa ku xiratay. Dadkii sameeyey qufulkaas way garanayaan sida macnaha gudihiisa u shaqeynaya. Laakiin access uma laha gurigaada inay markaba iska soo galaan, right? But they know gudahaas u shaqeynaya qufulkaada. So same thing as bcryptic waa quful camal waaye. Yes, dadka sameeyey bcryptic waana open source. As you can see, you can just see codekeeda arkataa kana. It's an open source tool waaye. Way garanayaan si gudaha u shaqeey, laakiin they don't know softwarekaada ma garanayaan. They don't have access to your software. Right. So that's bcryptic. Okay. Any other question? So bcryptic is just a package waaye oo aan isticmaalayno. Okay, bcrypt marka waxaa leenahay bcrypt dot hash. You just say dot hash and then waxaa gelinaysaa meeshaan laba wax gelinaysa. Midka ugu horeeya waxaa waaye password kala soo diray, which is we have that one password kor noogu jira waa kana. Let me zoom out. Waa kana passwordka intuu noogu jira. Okay. Midda labaad waxaan gelinaynaa something like waxaan gelinaynaa waxa la dhaho salt round. So let me just look for here salt round. Let me just explain that as bcrypt JS. Explain. So salt round waxaa wuxuu leeyahay halkan bcrypt in terms of salt rounds refers to the cost factor or the work factor used during the password hashing process. This cost factor determines the computational expenses of generating bcrypt hash. So salt round waxaa waaye just waxaan ku daraynaa it goes from 0 to 10 camal iyo noqonaya. So macnaheedu waxaa markastoo dhahdid 1 2 markaa dhahdid waxay noqonaysaa waa password key wixii lagu hash gareyn lahaa to the power of whatever 2 and then to the power of 3 to the power of 4. macnaheedu waa sii adkeynaysaa. You making the math harder. waa sii adkeynaysaa. So inta waxaa leedahay you could say variable u samayn kartaa daarta inta waxaa dhigi kartaa salt rounds waxaa dhigi kartaa waa adkey kartaa taabkan ugu adag waxaa 10 waaye. macnaheedu waxaa 10 rounds waa inay sameeyaan not only inta stepska oo encryptionka inay sameeyaan hal mar laakiin 10 jeer oo kala duwan waaye oo isku dhex yaacsan. So same instruction hadaa idin siinayay oo dheer oo like thousands of lines of instructions or each instruction line kastana uu yahay xisaab adag and then 10 times ay sii kala adag tahay. Right? Each time level kastana level kalu kasii adag yahay. So it will take 10 times 10 jeer inta ila xalin la hal mar waxaa xalinaysaa 10 jeer waana shaqo adag waaye. So inta waxaa gelinaysaa salt rounds. So macnaheedu lama crack garan karo lama jebin karo. That's what it means. Go ahead. Ustaad levelka ugu adag 10 miya 10 I think 10 is the highest level ha. Bcryptic aan siibo. Saan inta xasuusta. I think maybe ku dareen kuwa kale laakiin 10 ugu sarreysay markii ugu dambeysay. That's the highest level. Let's see. Kuma qorna halka. Okay. Recommended a value 10 or 12 is typically considered secure. Okay, yeah. 10 iyo 12 ka ugu sarreysan jecla. haddaa sii adkaysidan micnaheedu waxaa waaye waqti cabaar ay qaadanaysaa. qofka markuu login gareyna waxaa arkaysaa xogaa wareeganaya baalkii
so waxaad you have to inaad qaadatid ma si dhakhsaarta qofka inuu login karayo mise waxaa rabtaa inuu secure ahaado midka rabtaa that's it so hashing kaas ah and then waan verify garaynaynaa no we don't have to verify it's already done intaas waa hashingka lagu sheegaya dhanba intaas waa can you usually waxaa arkaysaa marka intuu ku jiraa like you could just say 10 halkan you don't have to in a variable u samaysid 10 aad dhihi kartaa or 12 midka rabtid so hadda marka waxaa haysana qofka informationkiisa waxaa hubinaa waxaa ognahay inuuna qofka uu horey u jirin waxaan u sameynay passwordkii aan u sameynay now prisma waa diraynaa marka we're gonna send the person to the database so inta waxaa leenahay marka new user okay await prisma dot user dot create okay data aan leenahay tan waxaa soo marteen waaye casharkii hore qofka waxaan siinaynaa marka waxyaalaha qofka uu aan u sameynay user email password waxaan ka dhigaynaa hash password okay passwordka keligiis ma gelinayna meesha and then maxaa kaloo noogu jiro rollna waan gelinaynaa okay that's it roll and then waxaan soo jiidanaynaa qofka wixii uu qofka informationkiisa soo jiidanaynaa so haddaad rabtid inaad qofka soo jiidatid inta waxaa leedahay select waxaa kasoo jiidanaysaa waxaa rabtid marka course inta comma ka maqan waxaa leenahay select name no username waxaa leenahay id true inta waxaa leedahay username true aa leedahay so waxaa rabtid inaad soo jiitid waxaa leedahay true email true password ma soo jiidanayna of course and then roll true simple you see so prisma shaqada inoo fududaanaysa as you can see just create aa leedahay xogtii aad siinaysa aad sameynaysay and then just waxaa rabtay inuu soo jiito markii uu geliye ka bacdi wuxuu soo celinayaa waxaan selectigaan soo celinayaa okay then waxaan sameynaynaa marka waa diraynaa marka userki waa soo celinaynaa userka token aan sameyn karnaa laakiin tokenka log inkaan sameynaynaa insha allah we'll do the login step ugu dambeyn soo celi then inta waxaa rest dot status 200 aan leenahay ama 201 dheh maraa bara doonaa waxyaalahan statuskan cashiran ka qaadan doonaa json leenahay status success waxaan soo celinaynaa messageka message aan soo celinaynaa waxaan leenahay user registered successfully and then lastly waxaan soo celinaynaa userkii or just waxaan leenahay user new user that's it okay all right so JWT ga waxaan isticmaali doonaa tokenka hadhowdii login kale waa kaas so userku haysana waa kana informationkiisii password xidhan na waxaan isku daynaa inaan sameynay user cusub so let's do that so intaan sameynin waa inaan of course aan daarno npm run dev shaqeynaa npm start asan oo shaqeynayo 3000 inta waxaa leenahay marka 3000 and also waxaa naga dhiman okay one more thing waxaan u baahanay inaan serverkan gelino so sidaan usoo jiidanay student routekan waxaan usoo jiidanaynaa auth route import auth route from waxaan kasoo jiidanaynaa routes / auth route.js intermediate u sameynaynaa app.use waxaan leenahay API / you can say auth hadii kartaa directed okay /auth and then waxaan siinaynaa kii aan kor kasoo jeedinay auth route so markii aan register garaynayno marka waxay noqonaysaa
slash API slash auth slash register ay noqonaysaa. Auth route. Oh, maana dhihin export maana dhihin. Remember, we didn't say export yet. Router. So this should work now. Okay, it's working. Good. You go ahead. I was just wondering, the you use the data to configure the data, right? For the Prisma.student create when you create a new user. What about the select object? What's select object for? Select object is to return user information. So user aan sameynay haddaad ina soo celiso information select gana soo celinaa. Haddaadan tan sameynin then waxa ma soo celinaa wuxuu dhahaa just successfully created and then nothing. Okay. Yeah, so we're returning waan ku daraynaa database ka and then we're returning wixii aan ku darnaa soo celinayna. That's what we're doing. Okay, so noo daaran yahay. So let's do that. Intaan leenahay auth slash register. Okay, so register markaan sameynayna maxaan u baahannahay? We have to do the body, right? Badigaan sameynayna. Waxaa u baahan tahay JSON. Waxaa u baahan tahay xogtii waxyaalihii aan gelinay, which is username. Waxaa u baahannahay email, password. Let's say, let's just call it password. And then waxaan u baahannahay role. So role-ka wuxuu noqon karaa anything. Let's try admin for now. معناها wuxuu noqon karaa kooda admin or student. Labadaas mid noqon karaa. Noqon karaa wax kale. Okay, let's try that. Bismillah. Okay, looks like successfully created. ID-gu noo soo celiyay soo jeedid. ID-gii now waxaan fiirin karnaa markaa meeshaan. Waan iska xiri karnaa. Let's refresh. Because a user, one user. Email, password email. Password kuma jeedaa? Do you see the password? Hadday hash password soma. That's hash kokasa. That's the hash algorithm. Password kan ahna password bisan diriya meeshaan we just set password akana. Password bisan diriya. Hello bedelay waxaan isku dhex yaacsan. So tan you never know algorithm ka isticmaalid ma garanaysid. Right? So they use some type of algorithm and now this has become this. So database ka gudihiisa marka always password ka inuu hash garaysan yahay. Bas marati dadka inay password ka soo geliyaan and then adiga arki kartid and then marka la hackarayo website ka qofka soo hackaraya arki karo, which is not good. Okay. Role kokasa admin. We can switch it to student or admin here. Okay. wax su'aala. Okay. So register kokasa. This is the register. So stability raacisa and then register ka ku shaqeey. Now login ka is a little bit different. Login ka hal wax la ku duwan yahay, which is token u baahna. We need a token to get because hada token no soo laabanayt. Harna login marka dhano we have to have a token here. So let's do that. waxa kaloo dhan iskaga mid noqonaya register-ka just wuxuu kala doonaanayaan token-ka. So let's just copy kan si aan waqti u save garayno. Okay, so waxaan leenahay login. Intan waxaan leenahay login. Login wuxuu u baahan yahay base just wuxuu u baahan yahay email iyo password. Do we need a role? Yeah, I think we need a role too. Okay, and then username u baahno. Okay. So inta marka verified student already exists in the database, tan caadi u shaqeynaysa hadda. Because hadduu already jiro, waxaan leenahay micnaha hadduuna jirin kala. This will be the opposite. Verify if student
already existing database. So hadduuna jirin inta waxaan leenahay hadduuna jirin waxaan leenahay ma jirtid camal inta waxaan leenahay just to do opposite kala sameynayna waxaan leenahay this email does not exist in the database intaan bedelo ogow halkaan bedelo opposite kan ka dhigay okay so inta waa inay soo celiso true haddii true soo celiso micnaheeda waxaa waaye kan waa laga boodaya stepkaan ka boodayna gonna skip this step okay hashed password so inta marka let's delete kan marka stepkan marka waxaan sameynaa instead of hashed inta waxaan sameynaynaa decrypt decrypt aan sameynaynaa decrypt caadi decrypt the password أول waxaan sameynay encrypt aan sameynay now decrypt aan sameynaynaa okay so let's do that decrypt the password go ahead Ayub Man, did you get the data from the server already, and now you're decrypting the password based on what the user sent for? so this would be measure waxaan siinaya user key inta aan leenahay we can change here to they can let's just say user okay Yeah. yeah you can say something like that so because already email kiisa isticmaalna qofka we checked also waxaan isticmaali karnaa halkan we can use this user here to decrypt okay so inta waxaan leenahay is password correct password correct miya true or false inoo soo celinaysaa int by the way waxaan leenahay await decrypt dot compare okay so waxay leedahay haddaa waxay leedahay function la dhaho hash so if we go up here right here the function bcrypto dot hash now function kalaa jiro la dhaho compare so that's from bcrypto go ahead qofa su'aal qaba musa qofa isoo diro صلاة المغرب okay yeah go ahead so إن شاء الله dimana where we at okay so compare marka function kala waa bcrypto leedahay waxay isku compare garanaysaa laba password mid waxaa waa midka adiga soo dirtay which would be just password okay midka kalena waxaa waaye midka database ku jiro okay I don't know what it's saying here midka database ku jiro which would be user dot password user dash password inta ka keenay kana already waa soo jiidanay user key okay so now let's just if statement aan sameynayna aan hubinayna passwordkana sax yahay hadduuna sax ahayn it means like qofku they didn't send the correct password mayna soo dirin so inta waxaan leenahay if is password correct hadduu yahay hadduuna ahayn true so waxaan ka hormarinayna calaamadan if it's not true okay well, let's just make it simple I don't want to confuse you guys it's not if it's not if it's false on Lena see is password correct to false yeah then just message and سؤالني on Lena hey sorry your password is incorrect so let me just format this so انت حنري invalid email or password so this one is you can make it clear you could just say password ka sax maahan hadii kartaa invalid password sometimes dadka arrimaha security-ga khatarta ku waxay ku leeyihiin don't make it clear because then qofku wuxuu ogaanayaa they know the email is correct now focuskooda waxay saarayaan passwordka inay hagareeyaan right so if you make it more vague then qofka hagareeda uu ku adkaanaysa wuxuu leeyahay okay I don't know which one oo sax ah ma passwordka base emailka qalad ah which one is qalad so that's also another idea too mumkin noqoto cyber security-ga okay so now waxaan ognahay meesha markaan marayno we know that the password is correct all right so now waxaan sameynaynaa let's stepkan kan wuxuu noqonayaa kan lixaad uu noqonayaa this would be step 5 create a token okay
token aan samaynayna tokenkan basically front endiga loo isticmaalaya waxaa loo isticmaalayaa sessionkii micnaha qofka inuu joogo uu login garaysan yahay waxaa loo isticmaala waxyaalo badan so let's do that const waxaa leedahay token is equal to استعمالنا واحد haddaan soo dejisana which is JWT okay so many things here JWT so انت waxaa leedahay JWT dot sign function waxay leedahay la dhaho sign now sign kan marka waxaa soo dhex galaya dhowr wax soo dhex gali karo you could add as many things as you want here لكن usually waxaa la geliyaa dhowr wax waxaa la geliyaa qofka informationkiisa so some basic information qofka leeyahay waxaa la geliyaa secret keyword ama xaraf oo secret ah la geliyaa and then waxaa la geliyaa expiration so let's write that one waxaa waaye user info two secret secret waxaa dhihi kartaa string secret text aa dhihi kartaa darted and three waxaa waaye when it will expire okay so saddexaas gelinaysaa you could add waxyaalo kale ku dar kartaa darted right so midka ugu horeysa qofka informationkiisa waaye so waxaan leenahay user id wuxuu ka imaanaya user.id of course and then waxaan gelinaynaa role and then role wuxuu ka imaanaya user.role does that make sense taaban fahansantihiin meesha ka imaanaysa userkaas koraan ku sharaxna ogo we defined already user kor so that's why already waa haysanaa qofka informationkiisa okay next one waxaa secret waaye secretkan waxaa dhihi karaa you could just do a string aa dhihi kartaa you could just say something like my secret here okay or badanaa waxaa la geliyaa a environment variable so you go to the environment variable waxyaalo badanaa noogu jira hadda but you could just say here JWT this is the habka loo sameeyo badanaa markii aad rabtay application oo production dartan samaysid this is how you do it JWT secret inta waxaa gelinaysaa markaa string oo isku dhex yaacsanaa gelinaysaa right so let's just use the password here usually waxaa samaynaysaa you generate a waxa isku dhex yaacsan oo dheer oo adag sababtoo ah because already waa la ogyahay waxa ku jiro meeshan JWT-gan tokenkan waa soo saari kartaa waxa ku jiro but ma soo saari kartid secretkan okay so let's say habka loo soo jiito marka waxaa waaye if you want to grab something from the environment variable ama .env waxaa leedahay especially here in Node.js waxaa leedahay process.env and then waxaa sheegaysaa kaartada soo jiidanaysaa kan rabna hadda waxaa JWT secret okay or waxaa leedahay hadduuna jirin micnaha lacag lama shaqeynayo kan or it's not working you could just do it here inta ha gelinin wax secure by the way don't put your actual secret keygaada okay so because hadhowda waa la fiirin karaa inta secret key all right the last one expiration key dhicitaanka waa expiration waxaa samaynaysa waxaa leedahay waxaa leedahay expired expires aa leedahay expires in and then waxaa sheegaysaa waqtiga ku dhacaya you could say 2 hours 3 hours 5 hours 24 hours 48 hours waxaa hartaa dhigi kartaa usually 24 hours is fine saasaa u qoraysaa 24h intee ka keena waxaan sida loo qoraayo you could just go to JSON web token documentationkiisa aadi kartaa they will show you sida expirationka loo sameeya so expires in aa leedahay 24 hours 48 hours whatever waxaa dhigi kartaa 1 minute daartid 1 minute ka bacdi ma shaqeynayo qofka log aado lagu sameynayo and okay wax su-aal hadda tokenka 3 things qofka informationkiisa secret iyo expiration key go ahead Alan, why did you put user ID and role in there? Is that a requirement for the token? Yes, it's a requirement for token. sababtoo ah hadhowd markaan rabno inaan verify garan
who this token belongs to. How do we know? Right? Oh, So yeah, so tokenada dhan waa isku mid waaye. They all look the same. Waxaa rabtaa inta gelin kartaa. You could just put random stuff here and then it will create a token, but you don't know whose token is this, right? So how now we want to handle the JWT وحنا ogolaanaysa hab or like we could reverse the token. Just like the hash camal, we could reverse the token and waxaa heli karnaa information except the secret waa heli karnaa waqtiga expire garooba waa heli karnaa user information kiisa. We don't know about the secret ma heli karno. waxaa og besa qofka disabsaa karnaa secretka. So now waxaan dhihi karnaa okay tokenka waxaa iska leh hebel ID-giisa yahay and rulekiisana waa kana. okay. Now I understand. Yeah. Yeah. And usually tokens are not secure. So keep this in mind. This is well known. Do not use them as password or anything. wax secure that how استعمال token waxaa loogu talagal bese just waxa waaye qofka inuu leeyahay session inuu leeyahay inuu weli login garaysan yahay bes cadeynaya that's it. ma cadeynayo qofkan informationkiisi ma la access garan karaa ma la access garan karo. It doesn't verify that. You have to be already logged in haddaad inaad tokenka isticmaasho ma isticmaali kartid outside of logged in. Okay, waa sida camal aan dhahayay let's say camal a museum park whatever معناها meesha oo like let's say Six Flags or maxaa la jira Valley Fair camal meelaha la tago at the beginning waa lagu verify garanaya but gudaha markaa ku jirtid it's just waxa waaye waxaa la ogaanaa bis inaad joogtid in kale bis like if you have the calaamadda gacanta kugu xirneed bisaa la fiirinaya lama dhahayo yaa tahay qofka tahay ID-gaada si kana siya let me verify who you are lama dhahayo. So tokenka is just like calaamadda gacanta kugu xirneed camal waaye just to make sure inaa meesha you're supposed to be there. But bilowga markaa soo gelaysid there's more verification password all that encryption kaas waxaas. Yeah, go ahead qof su'aal qabi. habkan ma habka basics kaba mise any application mid yar iyo mid weyn token. Yeah, this is any application, right? Of course waa si adkeyn kartaa waxaa ka dhigi kartaa more complex aa ka dhigi kartaa but application waaweyn aa lagu dhisaa saan. This is basically how applicationada u waaweyn adduunka lagu dhiso. Okay. Company waxa soo baxay waxaan ku fududeynayo oo ku sameynayo authenticationkii but inaan gudaha fahanno muhiim waaye. It's really important to understand steps kan. Company soo baxay waxaa jiro barnaamij la clerk login waa kuwaan authenticationka iyo user management ayaa qaabilsan. waxay leeyihiin qayb free ah but usually kuma aamini kari company oo lacag rabo inuu kugu charge gareeyo markii la rabo kuma aamini kartid. So ma jeedid they give you free tier 10,000 monthly active users dahaystid 10,000 qof haddii kugu jiraan applicationkaada waa free waaye but it's not fully free. Also waxay gelinaya loginkaada waxay gelinaya calaamad oo dhahaysa clerk noocaas camal ku qornaanaya. You see here secured by clerk calaamadaas. Haddaad rabin waxaas if you don't want none of that adigaa samaysanaysa you make your own loginkaada like this saana u samaysanaysaa loginkaada. Okay, but this is the application production dartan samaysid tan waa samayn kartaa. This is fine. Okay. Alright, so the last step waxay noqonaysaa marka inaan soo celino userka laakiin markaan userka soo celinayno marna inaan soo celino passwordkiisa too. So inta waxaan soo celinaynaa inta waxaan leenahay let's do here waxaan leenahay data waxaan soo celinaynaa user inta waxaan leenahay so inta user and then waxaan soo celinaynaa token laakiin waxaan rabnaa userka marna inaan passwordka soo celino. Hadda I'll show you. I mean, it's fine. I'll show you password. It's not a big deal. Lakin habka security ga fiicno. Aan isku dayno marka hadda inuu noo shaqeeyo waxaan leenahay inta tagaynaa we're gonna log in. waxaan u baahanaa bis email iyo password. So kan waxaan leenahay ka bixinaynaa meesha. Role. Yeah, I think we need a role too. And inta waxaan leenahay login. So hadda markaan login ka sameyno haddiinu qalad jirin waa inuu noo soo celiyo tokenkii iyo user informationkiisa.
Okay, so I think we're going to you see. So now we're password key. See here, the password are encrypted. Usually, you could remove the password. That is like this. And let's see, user. password correct. So the way password we're password empty make it empty like that. And then user info is كده. Let me هاي user. So waxaan sameynay waan destructure inaan ku sameynay waxaan soo celinay passwordkan ka bixinay kabacdina waxaan dhahanay inta kale waxaa gelisaa user info. So meeshaan hadda user aan soo celinayna waxaan soo celinaynaa user info. Ama waxaan leenahay user info like that. So tan waxay naga caawinaysaa passwordka empty ka dhigaysaa. Hadda daan mar kale login gareyno and it didn't add the user. Let's see, let me double check. Oh, we have to do spread operator again. Spread operator aan sameyno. So hadda taas sameyno. Userka soo laabanayo bilaa password. No password. Okay. Internet bedelma register du leeyahay user logged in online. Logged in successful. wax su'aala. Okay, we have the token, you see here. Token ka marka dib ba usoo celin karnaa. Let's go to JWT website called JWT. We could just put the inta gelin karnaa. xogta ku jirto inoo soo baxaysaa. You see here? User ID, role. So that means a gelin in password kaada. I'll soo celin karaa. You could just return wax ku jira. And then muu soo celin secret kusuma jirto. There's no secret. Expiration kan uu soo celiyay taariikhda waqtigu dhacaaya. Okay. wax su'aala so far. Tokens. Okay, go ahead, Ayub. Ryan, could you very quickly run over the login, how to do a login thing again? Just real quick. Yeah, no problem. Login ka same sida or register ka camal. First you get the xogta helaysaa, the information, you get the information. Usually waxaa u baahan tahay email, password and role. And then you check in waxa la soo diray sax yihiin. Okay? If everything's correct, then you check the email inuu qofka jiro. If they already exist in the database, hadini jirin message of surveillance. If they don't exist, you just say this email does not exist in the database. That means ma login karayn karaan because they don't even exist. And then you make sure to decrypt the password. So you take the password that you sorted in. This is the password sorted in. You compare it with the password ku jira database. And waxaa isticmaalayna bcrypt to compare. And then if these two are the same, of course, marka la fiirina, they're not the same because if we just straight up look at it, it's not the same. So kan waa encrypted waaye, but decryption aa lagu sameynaa intaan la compare karin. Before they compare, decryption aa lagu sameynaa. So they have to be the same. If they're the same yihiin, then haddiinan ahayn same, message oo soconaysa waxaa leedahay invalid password. Mena same ah. And then token aa sameynaynaa, okay? JWT.sign. You create the token. You need 3 components aa u baahan tahay. Waxaa u baahan tahay information qofka, a secret code aa u baahan tahay, ama secret message, and then waxaa u baahan tahay expiration key qortu dhacay. Okay. waxaa laga dhigaa within like a day camal hal maalin gudaheeda inuu ku dhaco. Laakiin waxaa ka dhigi kartaa let's say camal applicationkaad marti qofka inuu waqti dheer uu iska login garaysnaado. For example, gabi school camal qofka haddii uu login garaysan yahay like within 3 hours camal and then waxba uu sameynin, we log them out. So same thing aa sameyn kartaa if you want it to be more secure. And then we return the user.
just waxaan ka bixinay passwordka, we remove the password and then return the user information. And that's it. Right? Any other question? Man, actually, I had one more question. Can you go to the schema.prisma file? I want to see the enum. Oh wait, because I've worked with enums in the past. I have experience in C#, so I know how enums work. So I just want to see that's how it works. Yeah. Okay. Yeah. So Prisma enum is basically just like options, so the options guys. And then it's added the default student because we don't want default to have the admin and anyone saw register we don't want them admin in it. So default to student. Admin is a special case why معناه قف مركي سي admin yahay. They can't just anyone cannot become admin. Okay. Okay, so we have that register now, and we have the login. Now and we need to notes kind of samaysano. So notes ka waqti badan kuma luminayno. We just need a place or we can create new notes, get new notes, update, delete, all that, right? So waxaan soo baranay tan students ka waxaan samaynaynaa we're gonna get rid of create a student. Yes, ma rabno. Already ardayga asaa is register garana, they registering themselves. And then waxaan samaynaynaa admins kabisa waxay arki karaan all the students, right? Only admins can access all students. That's how middleware, we need to set up the middleware. Only admins can access a single student, hal arday, soo jiidan kara xogtiisa. Okay? So that would be the admin access. And then the notes ka waxa access garan karo the students. Okay? So let's do that marka. So notes ka waxaan samaynayaa, I'm gonna make the note services. This one already on Samena, so I'm just gonna copy and paste because the last time I should can Samena on my assignment to get. Ustad Outroad ka hal mar tag. Outroad, yeah, go ahead. Yeah, log in and register. Amra operator ka meesha ku haa. If line 16. If password ka daan jirin. Operator kaas an iyo mataqaana iyo qaabkan an miyaa saxan mise qaabkan so an lama isticmaali karo if يعني haddaan password ku jirin an okay yeah meesha ortana isticmaala ka wada an ma la isticmaali karaa aad iyo aad labadaba ku sax baa yeah labadaba sax waay because sababta waxaan rabnaa kulligood inay jiraan aan rabnaa. So ori an midka isticmaashaba laba jeeraba kulli u baahan inaan isticmaalo laakiin hadda an isticmaasho let's see or hadda isticmaalo micnaheedu waxa waaye mid kamid inuu saxan yahay camal mid kamid inuu saxan yahay mid kamid inaanu jirin hadduuna mid kamid aanu jirin micnaheedu waxa waaye waa yeah we can use an waa isticmaali karnaa an waxay nagu qasbaysaa kulligood inay saxan yihiin soo ma These on this yeah. Yeah. Okay. Yeah. So this is okay. An is fine. An waa isticmaal kartaa too. Waxaa kaloo samayn kartaa mid kasta si gooni oo hubi kartaa. So waxaa dhihi kartaa mid kasta if gooni oo samayn kartaa. If username haduu saas yahay else if kan mid kasta waxaa siin kartaa magac information gooni oo waxaa dhihi kartaa passwordka kaa qaldan ama emailka kaa qaldan ama kaas. Yeah. Okay. So can notes ka sandahay notes ka waa CRUD operational notes ka waay. So just grab the notes ka soo jiido. Okay. So this is the service ka waa notes ka soo jiido. So waxaan leenahay we don't even have the notes schema, do we? Yeah, we don't. So let's grab the notes schema too. Schema the notes ka tategayna waxaan ugu jiro student schema but I don't know notes schema. So notes schema how I just want title, content, user ID or qofka sameeyay who made the notes. So that would be student ugu ahaanaya and then created. So waxaan inii sharaxay marka relationship I think kii hore assignment hore waa sameyseen
but relationship ka idin sharaxaya inta xogaa. So this would be like the user ka into we don't this is fine. Okay, so notes ka waxaa samayn karo arday. A student can create note. So marka waxaan rabnaa relationship inaan samayn. Relationship between note and student. So student wuxuu noqonayaa of course user waaye. Okay, so user waaye. So waxaan rabnaa inaan dhahno waxaa samayn karo qof oo user ah samayn karo inaan dhahno rabnaa. You want to say that? marka hore waxaan leenahay inta user intana waxaan leenahay table halkan magaci waaye intana tableka waa user. And then waxaan sameynaynaa equation oo basically u sheegaysa xiriirka ka dhexeeya. So waxaan leenahay relation waxaana waxay ku jiraan prisma waaye. So waxaan leenahay relationship wuxuu ka dhexeeyaa labada table oo ah node iyo user iyo ka dhexeeya relationship. So fields ka uu ka dhexeeyo ama micnaha field waxaa marka lagu dhaho waa title waa field, content waa field. So fieldku ka dhexeeya waxaa waaye waa user ID oo ah right here waa kana user ID iyo wuxuu ka dhexeeyaa aan leenahay reference. markii la dhaho user ID waxay shuqul ku leedahay ID-gan iyo shuqul ku leedahay. So we just say here ID and then waxaan leenahay so ID-ga marka wuxuu point gareynaya waa kana userkan ID-giisa waa kana user maxaa waaye waa tableka kor ku yaalla oo user la dhaho. maxaa ka dhexeeya kan iyo tableka notes iyo user tableka relationship wada xiriira ka dhexeeya. wada xiriirka markii la sameeyo note markii la sameeyabo inta waxaa lagu xareynayaa ID-ga userka sameeyey ayaa lagu xareynayaa. Okay, waa su'aalaha haddaa qabtaan oo idin sharaxa. intana waxaan sameynaynaa on delete waxaan leenahay cascade. on delete cascade kan maxaa laga wadaa? Let me just a note aan kaga qoro. on delete cascade waxaa laga wadaa haddii userka la delete lagu sameeyo la tirtiro dheh delete lagu sameeyo nodekiisana si ama wixii uu qoray si automatic database-ka ooga baxaya. isku xiran yihiin waxaa isku xiran userka haddii delete la dhaho wixii uu node qoray dhanna meesha ka baxayan automatically. maxaa yeele waxaan nidhi on delete haddii la tirtiro userka cascade waxaa waa ereyga la dhaho cascade waa sida camal wax markay dhacaan waxaas waxaa keenay waxay keenayaan waxyaalo kale inay dhacaan right. so let's say camal badan waxaa loo isticmaalaa like avalanche camal buurta markii ay soo gadoonto buuraha barafka camal ama ciidda iyo waxaa soo gadoomaan midba midka kale kusii daraysaa markaas carrada ka badanaysaa. so cascade waxaas laga wadaa it creates a cascade. Okay, so relationship kaas ah and then wax su'aala soo far hadda markay noqoto kaas relationship notes. so labadaas userna meesha ka imaadeen user iyo kan annagaa iska samaysanay waa just magac lagu garanayo le waaye. you could just say user table oo dhihi karta daartid. it's not a big deal. user table magac waaye this is the name and then user waa this tableka waa magaciisa caadiga micnaheeda waxaa relationshipyo badanaa jiri karo kuwa badanaa jiri karo marka harna magac lagu kala qabtaan rabnaa bis. go ahead Jamaal. ustaadi su-aal waxaa qabaa tabladan la sameynayo oo prisma.schema.prisma ku dhex sameynayno different ma u kala sameyn karnaa maxaa lii jiray different forms maahane projects like haddii meeshan aan ku dhex qorno hadda for example oo kale 20 tables aan haysanaa marka halkan folder bis inaan ku dhex qori lahayn so kama fiicno in different aan u isticmaalno model kastaba aan u sameyno hal file. taas waxaan ku laabanaynaa prisma. so prisma ayaga noo sheegaya in lagu sameyn karo. can we create different schema files in prisma?
ayaa noo sheegaya. Let's see. Yes, you can create different schema Prisma files. Yes, waa samayn kartaa enable preview. Organize your Prisma schema multiple files. Waa kana ayagaa qorayba sanadkii hore. Waa kana kuwa kala duwan. So mujeeda user.prisma, post.prisma, category.prisma. Yes. So waa samayn kartaa yaa. Kan waa on just haddii projectkaga yar yahay saana ku samayn kartaa. Hadduu weyn yahay waa kala bixin kartaa. Okay. سؤال في عوان. Good job. All right. So relationship kwa sameynay. Relationship kwa sameynay. Notes kan waa kana noo samaysan yahay. So and then now service kan notes kan waa sameynay. Of course waa kana get all notes. Get notes by ID. Yeah, by username. So a specific user. Get all notes ka. Where is get all notes? I don't see it. Okay, so note actually note only user بس associated karo. So that would be something else too. And the route also made in a notes ka. So let me see the routes. Inta route sameyni notes ka middleware aan sameyno. And then waxaan sameynayna notes route aan sameynayna. Of course waxaan rabnaa inaan hubino inuunan qof kasta iska sameyn karin. So notes ka waxa access gareyn kara bas adiga notes ka adiga leedahay bas access gareyn kartaa. Kuwa adiga leedahay sameyn kartaa. So see ku hubinayna taas. Farso ina login garaysan tahay. Right? See ku hubinayna ina login garaysan tahay middleware kwa. Middleware ka naga caawina xasadan. And this one, good old students is fine. Tan routes ka waxaan sameynayna good one student. Tanna admin ka bis access garayn karo. So ardayda dhan in la soo jiito, this would be the admin ka. So tan waa middleware ka wax naga caawinaya too. Good one student. So ma jeeda hal arday iyo ardayda oo dhan soo jiido. Waa admin ka bis access garayn karo. Okay. So let's do that inshallah. And break qaadano aan sameyno middleware ka and then kabacdi aan ku xirxirno then aan test garayno markaas aan fiirino inay shaqeynaan u xidhan. Okay. So let's take a 5-minute break and then I'll solve in the middleware. See you soon.
soo dhawaada insha allah. Okay, so waqti badan nooma harin, waqti ka faa'iidaysanaa rabnaa. waxaan sameynaynaa middlewarekaan gelinaa. So middlewarekaan ka hadalna haddaayey yaa xasuusta maxaa waa middlewareka. waxaan rabaa inaad isticmaashaan like inaad dib u isticmaashaan maskaxdiina. waxaa jira waxa la dhaho waxa la recall, memory recall, something like that. waa method wax lagu barto waaye. wax baa baranaysaa and then hadhoodii isku daysa inaad soo xasuustid wixii. waxaan rabaa inaad ii sharaxdaan middleware maxaan ka hadalna haddaayey. waa software dhexe oo maamulaya macnaha overallka. What is middleware? aniga middleware waa software dhexe oo u dhexeeya macnaha userka. iyo maqlaysaa macallin? hadda ku maqlahaa, sorry, go ahead. okay, waa software dhexe oo u dhexeeya macnaha userka iyo serverka ama database-kii wax loo diraayo. Okay. oo u qaabishan verificationkii roolkii wixii o dhan u jagarayna. qof kasta wuxuu roolkiisa yahay inuu macnaha loginkiisa usernamekiisa wixiisana inay jiraan. marka basically wuxuu u shaqeynayaa laba hab oo authentication iyo verification authorization. Okay, good. Hey, qof kale isku daya ma jiraa? Anyone else wanna try? xagee u socotaa camal waa yani qofku markii uu soo galo xagee u socotaa. Okay. Hey, xagee u socotaa? Okay, so as in like micnaha maxaa access u leedahay miya? ha Okay. saan filay. Okay, good. Okay, that's a good point, Ola. Hey, yaa kaloo isku dayay middleware waa maxay? muxuu lahaan karaa middleware? Who can he have? muxuu lahaan karaa? Hey, Ayub, go ahead. Man, the middleware I think is similar to the protected route in React. Okay. It's done in React, so it allows users to go into sites based on their role. I think that's it. That's a good point. Yes. So kulligiin waa saxan tihiin. Yes, we said middleware is like a protection level wide. So front endiga waxaan lahayn routes. Back endiga maxaan leenahay? What do you have instead of routes? Protected routes aan ku leenahay front endiga. What do we have in the back endiga? middleware. So middleware is waxaan isticmaali doona. laakiin maxaan protect garaynaynaa back endiga? What do we protecting? Endpoints, right? admin rolka. So waxaan protect userka. waxyaalahana protect garaynaynaa the endpoints, access pointiga meesha laga soo galaayo. That's what we're protecting. qofka mar inuu gudaha usii galo isagoona la verify garaynin. So we're protecting front endiga waxaan protect garaynaynaa routes oo URL-ka kale. Back endiga waxaan protect garaynaynaa endpoints. Okay, so inta waxaan leenahay, then you could just say something like protected endpoints. Adii kartaa lama isticmaalo, but that's, you could say something like that. So middleware waxa waaye a function ama couple of functions waaye oo pure functions micnaheedu waxa waaye wixii la geliyo waxaa ka expect garanaysa exactly same thing ku soo celinaa mar kasto. shaqadiisu waxa waaye in uu protect gareeyo the endpoints. micnaheedu waxa waaye haddaadan access u lahayn inuu ku diido, haddaan levelkaada u sax ahayn inuu ku diido, things like that. Okay, so waxaan sameynaynaa marka file, we're going to create a folder la dhaho middleware. Middleware. Okay, going to create a folder la dhaho middleware.
gudihiisa waxaan gelinaynaa waxyaalo badan aan gelin kartaa daartid, but we could just add 2 files. mid waxaan gelinaynaa la dhaho auth.js iyo waxaan gelin karnaa role.js. micnaheedu maxaa waaye authka wuxuu hubinayaa qofka are you even logged in, ma login garaysan tahay. haddaadan log garaysanayn role iyo waxaasba role dhinacaas u tuur, you're not even logged in yet. so login garay marka hore, kabacdi waxaan verify garaynaynaa rolekaada. Okay, that's the process taas waaye. So it's not too complicated marka noqoto middleware-ka. Okay, so marka ugu horeysa waxaan sameynaynaa we're gonna grab JWT waxaan kasoo jiidanaynaa qofka informationkiisa, and then Prisma kasoo jiidanaynaa, and then kabacdi waxaan fiirinaynaa qofka in uu qof sax yahay in kale. So that's all we're doing. So let's grab import JWT from JSON web token. waxaan kaloo u baahanaa import Prisma from meesha library-ga. noqonaysaa lib/prisma.js. Okay, so inta waxaan sameynaynaa waxaan dhehaynaa middleware function to verify user is logged in. Okay, so middleware function to verify if the user logged in. So waxaan leenahay export const, because how do the export dhehena function kan oo meel kale u direynaa. waxaan u bixinaynaa something like authenticate let's see, authenticated iska dheh, let's say authenticated user. waxaa rabtaa la bixi kartaa, doesn't matter what you call it, just make sure wax micno sameynaya inuu yahay authenticated user. So micnaheedu waxaa functionka markuu qofka uu dhaho true waaye, qofka waa authenticated, waa uu geli karaa waaye. Okay, waana asynchronous function. wuxuu leeyahay so waxaan baranaynaa mid cusub halkan. hore waxaan u baranay reg iyo waxaan kaloo baranay reg iyo what was the other one? labada waxay siinaysa reg iyo rest. reg iyo rest maxaa shaqadooda? What do they do? maxay qabtaan? Send a request and respond. Return and respond. Request and respond waaye. Okay, so request and respond maxaa laga wadaa marka hore? Request and respond wastigan I think regda baadiga lagu isticmaala kaliya inta badan. Okay, regda baadi. Okay, so responsigana rest waxay leedahay rest has regda baadi. my reg way reg recankooda as rest body. waxay kaloo leedahay mid kale leedahay xasuusto reg dot mid kale jirtay markii ID-ga soo qaadanaysa maxaa la isticmaalaya grabbing the ID. Brahms, yes. So usually labadana ka isticmaalaya, laakiin kuwa kaloo badan way leedahay, boqolaal wax oo kale leedahay carada ka badan oo loo isticmaali karo. kuwa annaga aan ka isticmaalno regda body oo ah xogta ku jirto Prisma meeshan ku jirto badiga right here, xogta badiga ku jirto in la soo jiito. Okay, xogta badiga ku jirto in la soo jiito. regda primesna waxa waaye xogta inta ku jirto in la soo jiito. So how do that as something like ID1, let's say user update garanaysa something like that, ID-gan haddaad inaad soo jiidatid waxaad isticmaalaysaa primeska isticmaalaysaa. Okay, so basically requestiga marka waxaa waaye qofka oo front endiga ah ama qofka isticmaalaya API-ga codsigu soo diraayo waaye requestiga, right? That's a request, codsi soo diraayo. restna maxay noqonaysaa marka? restna waxaa lagu handalgarayaa wax kastoo sax. Okay, wax soo laabanayo it doesn't have to be wax sax in qasab in aad ma aha ogo. haddaan dib ugu laabano waxyaalahan sameynay raadkii oo jita rest that status 200, rest that status 400.
waa jawaab waaye micnaha wixii ay dirtay saanaa kugu soo jawaabo waaye waa jawaabtii reska rekna waxaa waaye ii soo dir waxa waaye marka hore soo jawaabti sida camal adigoo meel oo waraaqada laga diraayo taga waaye meelaha waraaqadaha laga diraa postal officeka requestiga waa waxaad diraysid waaye qofka meesha markaa soo istaagto qofka wuxuu ku leeyahay maxaa rabtaa inaad dirtid boxaa wadaa oo alaabaa ku diraysid boxii kaa qaadaya uu weigtkii saaraya culayskii uu qoraya wuxuu ku leeyahay okay lacag intaas laga rabaa saasaa lagu diraya right responsiga waxaa waaye wixii diraya oo process garaynaya oo la diraya and then dadkii u dirta codsiga kugu soo celinaya responsiga codsiga waa marka ama waxaa ka wadaa waa wixii soo laabanaya waa keep that in mind okay is the response after you send a request okay it could be success or fail okay labada mid uu noqon karaa soo dhimo laha now waxaan baranaynaa mid cusub next lahaan baranaynaa nextgaan markaa shaqadeeda waxaa waaye middlewareka basi la shaqeysa inta badan okay middlewareka shaqeysa micnaheed waxaa waaye middlewareka ma rabna haddii aanan next isticmaalin hore uma sii soconayo micnaheed waxaa waaye requestigii iyo responsigii dhexdaa u gelinaa that's why middleware loo dhahay dhexdaa u gelinaa dhexda markaa u galno waxaa soo dirtay codsigaa soo dirtay codsiga soo socdo intuuna gaarin dhexdaa loo gelayaa inta waa middlewareka waa this is the middleware waxaa la checkgareynayaa waxaan saxmiya qofkan ma usera ma authenticate garaysan yahay ma login garaysan yahay marka la hubiyo kabacdi dee waa in la diro wixii soo hore loo sii diro meeshaas waa next meesha imaanayso hore usii dir codsiga hore sii socdo then now wuxuu kasii soconayaa whatever routka ku jirto kasii soconaya marka shaqadii qabanaya okay so next waxaa waaye middlewareka markuu shaqada qabto kabacdi muxuu sameynaya ma isku istaagaya haddaadan next isticmaalin hore ma sii soconayo wixii verify gareynayaa inaad login garaysan tahay inaad role leedahay laakiin hore ma sii soconayo ku joojinaya shaqadii next marka waxaa u isticmaalaysaa hore usii soco okay waa verify garey everything is good wixii dhag waaye sii soco xataa haddayna dhag ahayn xataa hore usii soco jawaabtiisii oo ah inuuna qofkan oon authenticate garaysanin ama badanaa ma dhaafaysi middlework so middlework ma dhaafaysid haddaadan authenticate garaysanin ama aadan roolkaada sax ahayn hore uma sii soconays middleworka ku qabanayo meeshaana ku ekaanaysaa you're done okay so that's next shaqadeeda waxaa waaye hore usii soco markii wixii la hubiyo kabacdi hore usii soco waaye so taasaan maanta baranaynaa nextgaas alright let's continue marka next and then this is a callback function regress okay now try and catch and gelinayna inta of course catch error so tan waxaan sameynaynaa I'm just gonna copy return message and soo qabanaya bise inta waxaan leenahay inta bedelayna waxaan leenahay invalid sorry you cannot access this so token marka ma aha haddaan fiirinayna waxaan hadda fiirinaynaa waxaan ka wadaa tokenkan dhihina roolka ma hadda fiirinayna waxaan fiirinaynaa tokenka isticmaalaynaa waa verify garaynaynaa tokenka okay also kan waxaan dhihi karnaa we could just say this is the tokenka waa waxaan isticmaalayna soma to verify you could say authenticate token or dhihi karta darajad so let's change that one instead of authenticate user because user already was so login garaysma so now just how I own tokenka waxaan fiirinayna inuu saxiin kale so inta waxaan leenahay let's change the file magaciisa to aan dhahno token oo bixinayna okay authenticate token if the user is logged in of course tokenka hadduuna log garaysan tokenka sax ma ahaanayo alright so first marka waxaan fiirinaynaa tokenka soo jiidanaynaa step one we always go with the steps get the token so how do we get the token tokenka waxaan kasoo jiidanaynaa headerka ma xasuusataan markii aan sameynaynay frontendiga headerkan soo gelinayna sooma yaa xasuusto saa usoo gelinayna headerka tokenka
headers so tokenka badanaa markay noqoto postman wuxuu ku jiraa meeshaan heerarka intuu ku jiraa sorry heerarkan dhin wuxuu ku jiraa authorizationka heerarku ka mid yahay dhimalaha same thing intaa lasoo gelinayaa intaa gelinaysaa bearer token waa kana frontending markaa isticmaalaysid oo react camal waxaa leedahay qaybta waxaa gelinaysaa requesting markaa diraysa codsiga oo usoo diraysa API-ga waxaa gelinaysaa meesha headerska adna waxaa leedahay authorization bearer token aa leedahay sooma taasaa soo barana same thing markii postman aad joogtid waxaad dooranaysaa authorization and then bearer token and then waa kana already waxaa ku jiro mid fake ah ku jiro mid sax haddaan rabno inaan gelino marka hore waa inaan login gareyno you have to first login and then token kana soo jiidanayna we're just gonna grab this one copy and paste down line halkan so that means hadda we're authenticated and add we're good to go okay so haddaan rabno inaan kasoo jiidano marka meeshaas heerarka ah waxaan leenahay we're just gonna say variable aan sameynayna const waxaan leenahay tokenka waa kana waxaa kasoo jiiditaan leenahay rec dot headers yes rec aa noo haya headerska remember waxaan nidhi rec waxaa kasoo jiidan kartaa body headers waxaa dhan kasoo jiidan kartaa so rec aa noo haya rec dot headers aan leenahay waxaa kasoo jiidataa waxaa la dhaho authorization which is this one qaybtan authorization kasoo jiido sorry authorization kasoo jiido laakiin ma rabno waxa dhan ma rabno waxaan rabnaa qaybta tokenka bisa rabnaa tokenka waxaa la socda bearer token aa la socda markaa soo jiidatid wuxuu leeyahay qaybtan bis ma ahan ee waxaa la socda bearer token and then qaybtan so waxaan rabnaa qaybtan bisa rabnaa so waxaan leenahay split aan leenahay kala bixi waxa waxaan leenahay marka hore split so calaamada question mark micnaha waxaa waaye waa check camal waaye waa soft check hubi waa inuu jiro wixii in kale okay and then waxaa leenahay space wuxuu u dhexeeya u kala bixi then waxaa soo jiidataa keliya midda uu array indexkiisa yahay 1 micnaheedu waxaa waaye space maxaa u dhexeeyo spaceka waa kana so saan u samaysmanaanaya saan u ahaanaya bearer saan u ahaanaya bearer I think bearer kaan u ahaanaya yeah bearer token kuma qornaanayo bearer sorry give me a second okay okay so bearer uu noqonayaa so waxaan soo jiidinaynaa qaybtan bise haddaan rabno qaybtan bise inaan soo jiidino waxaan leenahay inta split waxaa soo jiidataa kan oo indexka labaad soo jiido okay split kan labaad soo jiido yaa leedahay so tan ma fahanteen so splitkan wuxuu sameynayaa array uu sameynayaa array labadaanu array ka dhigayaa midkan wuxuu gelinayaa hal array oo qaybta hore array uu gelinaya kana qaybta labaad array uu gelinaya marka habkaa soo jiidanayna marka waxaan leenahay qaybta labaad soo jiido oo indexka labaad taa ma fahna wax su'aala taas splitkan waa method oo lagu kala bixiyo qoraal haddaa haysatid aad rabtid inaad kala bixisid spaceka meesha spaceka u dhexeeya haddaa rabtid inaad ka dhigtid saan camal dadse camal waxaa haysataa qoraal saan ah haysataa qoraal saan ah bearer and then token iska dhayna hadda laakiin token kale ka soo qaad labada haddaa rabtid inaad kala bixisid split haddaa u isticmaashid ahdid dot split markaa dhahid waxaa leedahay spaceka u dhexeeyo spaceka waa kana marka meesha u dhexeyso spaceka u dhexeeya kala bixi wuxuu ku soo baxaya saan uu noqonaya bearer iyo wuxuu noqonayaa token okay so hadda waxaan niri bearer token uu noqday noo soo qabo kan labaad noo soo qabo does that make sense ma isla fahna taas yeah you go ahead Brandon, why did you even have to put bear on there to begin with? The bear. It comes with it. It comes with it. It comes with it. That's how it comes. We can cancel log. We can cancel log it. Token ka. Marka la soo jiido, it just says bearer. It says bearer and then it says the token. This whole thing.
Okay. I thought Yeah. you added in it. Oh, okay. No, we didn't add it. It comes with it. It comes with the Okay. bearer token. So I don't know. We want to split between the bearer and the actual token, and then we just want to take the token. Because that's what we did here. Token percent qaadanay. Okay. So that's how split u shaqeyso. It's basically if you wanna haddaad qoraal haddaad inaad ka dhigtid mid kasto ay maxaa la jira arraygiisa gooni haddaad inaad ka dhigtid. So now token waa haysanaa. We have the token. Okay. So let's just make sure inaan haysanay in kale. If aan leenahay haduuna tokenka jirin aan leenahay. Token doesn't exist. Then we give the message and see it in it. Just grab the return message and see it in it. Just aan leenahay token is required. Right. We format that. Token is required aan leenahay. لكن هدو jiro waaye then waxaan sameynaynaa decoding aan ku sameynaynaa. Step 2, if token exists, decode it and get the user info and the role. Okay. User info ga iyo roolka macnaa qasab maaha inay kasoo jiidata xataa roolka just waad waxaad kasoo jiidan kartaa. So inta waxaa leenahay markaa const decode just a variable waxaad dhihi kartaa inta decode token and decode and waxaan leenahay markaa jwt.verify. Verify waa method waaye oo jwt leedahay oo noo ogolaanaya in aan decoding ku sameyno wixii haddaaya aan sameynay. Haddaaya waxaan dhahnay jwt sign now decode aan ku sameynaynaa dib u soo celinaynaa. Okay. So waxaan soo celinaynaa waxaa waaye tokenka iyo waxaan siinaynaa secretka nagi. Right. So meesha ay ka sameyn karno secretki. env.jwt secret waxa hadaan sameeyna waa kan secretka wuxuu ku jiraa intuu ku jiraa environment variable ka kana. Okay. And then intana waxaan dhigi karnaa waxaan rabno. So we could just leave it. We can leave it like that. Okay. So now we have the user information kiisa haysanaa. Waxaa haynaa ID-giisa iyo waxaa haynaa iyo rolekiisa. So ID-giisa haddaan hayno, we could just go ahead and grab information ka userka oo dhan oo soo jiidan karnaa. Step 3, we have the user ID. Now we can call Prisma to get the rest of information. Okay. Usually, sometimes I ubahanta qofka information kiisa because waxaa rabtaa maybe inaad kasoo bandhigtid meesha kore oo like login ki waxaas and all that marka qofka login gareeyo profile kiisa. So that's why it's good to grab the information user. Waxaan leenahay marka await waxaan leenahay Prisma dot user dot find unique and then just waxaan leenahay waxaan hubinaynaa where clause weerta waxaan fiirinaynaa ID-giisa. ID-giisa inteen ka helaynaa? What are we going to get from his ID? Inteen ka soo jiidinaynaa. Ogow haddaay markaan sameynayna halkan inteen gelinaa ID-giisa. So marka qofka login gareeyo aan tokenka aan sameynayno. Where did we put the user ID? meeshaan mu jeedaa right here. Right? So already tokenka waxaa ku dhex jiro user ID soo ma? So taasaan ku hubinaynaa. Mila socotaan? So markaan sameynayna tokenka waxaan soo siinay user ID iyo role aan soo siinay. Hadda tokenkii waxaan ku sameynaynaa decoding. Waan dib aan usoo kala bixinay. Waa kala bixinay asaga dhan. Waa haysanaa xogtiisii oo dhan. So that means micnaha waxaan haysanaa user ID halkan. So we could just say decoded token dot user ID. Does that make sense? Any question about that? kan wuxuu noo soo celinayaa xogtii ku jirta tokenka. Xogtii ku jirta tokenka maxay ahayd? Xogtaanay ahayd.
waxaan kasoo jiidan karnaa user ID. Okay. And then also waxaan soo celinaynaa userka informationkiisa, of course. Marna just ID-giisa. So inta waxaan leenahay select. waxaan rabnaa soo select garaynaynaa marka inta. I'm just going to grab ID. True. And then waxaan leenahay username. True. And then email. True. That's okay. And then maybe roll call. Okay, so we have, go ahead, Ayub. Man, what if Yeah. you put false on the select? Would that not give you not give you the role the No, it wouldn't give you anything. It will just say ID and then it will say null if you put false. okay. Like, and if you leave Yeah, it, if you leave it like that, that's it wouldn't must have been ID number. It will just say username, email ID, role. So you could just leave it off. Yeah. I could take it. And then let's just make sure in user in column core. If I'm just gonna grab this one. We don't have a lot of time. Just if you see me to Hubines why. And then I check if user exists. Okay. User not found. And then lastly, user ka. We're gonna take the user information kiisa. waxaan gelinaynaa inside the rack. Rack-kan gudihiisa waxaan sameynaynaa new one. Rack waxay leedahay rec.headers, rec.body, rec.cast. annagana midaan ku darsanaynaa. We're gonna add our own. So the way ugu darsanayna waxaan leenahay rec dot mid cusub aan samaysanaynaa. We can just create whatever we want here. Let's call it rec.user is equal to waxaan leenahay user. Remember, rec waa object lewa bis. So object hadaa wax ku daraysid, you just define garanaysaa xarfta inaad ku dirtid, and then waxaad siinaysaa value. Okay? So hadda anywhere application anaga marka la dhaho rec.user waxa soo baxayo informationka userka login garaysan. Does that make sense? And then waxaan leenahay also waxaan samayn karnaa waxaan dhigi karnaa role. Just say user.role. Do that too. And then waxaan leenahay next. Next maxaan usoo jiidanay because haddii kale hore uma sii soconaa waxba intuu ku ekaanaa bes there's no return wax ma jiraan. So next micnaheeda waxaa waaye continue hore usii soco. So laba waxaan samaysanay inside the rec which is user and role. As long as application naga daaran tahay, if you check rec waxaa helaysaa user iyo role inuu ku dhex jiro meesha. Okay. Any questions so far? All right. So let's see if we can use this one. Let's go to, give me a second. 11 article in Ravi. Okay. Let me check. I'm feeling how did I message on to this? Okay. Review. Okay. Okay, so waxaan isticmaalaynaa marka function kan isticmaalaynaa authenticate token isticmaalaynaa to make sure in aan userka inuu login garaysin in kale inaan hubino. So meelahan ku isticmaalayna waxaa for example camal like notes kas noteska weli maana sameynin kan laakiin noteska basically waxaa userka waxaan rabnaa intuunan access garaynin noteska inuu login garaysin first. Go ahead Ayub.
Ryan, I had a quick question about the authentication, the next function at the end. Yeah. So what's the next function's role? I know you said that if the next function doesn't happen, then that means authentication's failed or something. But Yeah. next function. Yeah, no problem. So let's say, so the middleware, it's in the name, so it's in the middle. So you have a request على let's say here, let's create some like a request عمل. So انت قفك حصاد request, they send a request here. So this is the request. Let's see صاد let's say request is صاد request waxuu noqon karaa either in user cusub la sameeyo, login, register, all that request why inaad soo jiidato, like if you want to get all the students, all that is request. So once you send a request, before the request in gaarin the middleware-ka intayna gaarin endpoint-ga, so this is the endpoint to process the request intaana la process garaynin, we need to verify qofkan ku yahay. So we can't let them access endpoint-gan unless aan hubino. We need to make sure waxay soo direen is good to go. So to do that, we need to first middleware inaan sameyno. So the middleware shaqadiisa waxaa marka, this is the middleware. It's in the middle between requestigi iyo the endpoint-ga la process garaynayo. So now first wuxuu noqonayaa check if the person is logged in. Okay, that's shaqadiis waaye, one of the jobs. And then check the role. Okay, and weli maana gaarin endpoint-igi. Yeah, then waxaan leenahay if all is good, next. Hore usii soco. Okay, does that make sense? So if everything is good, continue to the endpoint to add. So it's gonna check everything. If everything is good, it's gonna say next, and then it's gonna send it to the next request to add that. Now, next hadaad ku darin, it's gonna stop here. Request aad soo diraysaa, it's never gonna get to the endpoint to add it. Okay, so that's the shaqada next waxaa waaye to make sure markii la process gareeyo wixii, and also kan ku joojinaya if something is wrong. Okay, if all is good, continue waaye, lakin if not, stop. Okay, jooji. Okay, so that's its job. So next move add, but if something is wrong, it's not going to go to the next because your token ma shaqeynayo, you're not correctly logged in, all that stuff. So now so endpoint this way, nobody can mess up with the endpoint. Endpoint it has a direct access to the database. I mean, not completely directly. Prisma. You see how like layers kind of sameynayno waxaan protect garaynaynaa the database, right? We're all protecting the database. So middleware-ka wuxuu check garaynayaa inaad access u leedahay endpoint-ga. Once you have access to the endpoint-ga waxay check garaynaysaa inaad process garaynaysaa information-kii database-kii ku diraysaa. Database-ka waxaa ka hoosii horeeya Prisma waxay fiirinaysaa, do you even have the correct maxaa la jiray schema or correct types. Markii la hubiyo, then yeah, go ahead, grab something from the database. So we have layers before the database. Okay, so middleware is in the middle. So next thing, how I just continue. Middleware shaqadiisa markuu qabsado, if everything is good, continue. Everything is good, continue to the next route. Yeah. Okay, so next waxaan noqon karaa any route. It doesn't have to be mid specific maaha, waxaan noqon karaa meel kasta oo la geliyo kan. So now waxaan qaadanaynaa, we're going to take this authenticate token kind of qaadanaynaa, we can just import anywhere. So for example, عامل students, let's import that. Authenticate token from middleware, and then token, right? Middleware token, yeah. Let me double check.
Okay, yes. Now marka habka isticmaalan, how do you use this? You just put it right before the async. You just put it right here. You just say like that. That's it. So now this endpoint is protected by authenticate token. Authenticate token marka hore inuu shaqeeyo waaye. It has to first in soo celiyo true and then next to leeyahay and then now intaa geli kartaa. So any endpoint aragtid inaad protect gelisid, this is how you protect it. Of course kan waxaan rabnaa admin inuu ahaado role waxaas and then we're going to do the role dhimalaan. And then you could just put it here too. Okay, so labadan le waa hadda meeshan. And then notes kan sidoo kale. So notes kan, let me grab the code for the notes. It's very similar to the wixii hore u baranay. Get notes, this and that, create notes, all that. It would be note services. Yeah, note services. Note services. And then token cap first. Let me see. Let's go here. Token. This would be token instead of auth. Okay, middleware. And then okay, so it's protecting each one of them. But now waxaan noo dhiman marka rollka. Okay, rollka noo dhiman. So micnaheedu waxaa you have to think about it. So rollka noteska waxaa loo baahan yahay rollkiisa inuu leeyahay student rollka inuu yahay, right? Because noteska waxaa samayn kara student. Laakiin studentska haddii la rabo in la access gareeyo, if you want to grab all the students, waa inaa admin tahay, right? So you have first inaa login garaysan tahay, which is hadda already waa samaynay. Next one waxaa waaye rollkaada inuu admin yahay. So let's do that one. So this one should be very short. Yeah, this one should be short. So waxaan leenahay export. Waxaa ma soo jiidanayna xataa. We're not even gonna import anything. Export. Waxaan leenahay const require. Waxaan leenahay require role. Require role. Okay, require role. Waxaan siinaynaa function caadi waaye. So require role. Okay. Require role. Inta waxaan gelinaynaa marka waxyaalaha la ogol yahay allowed roles kala ogol yahay. So just waxaa leedahay magac le u bixinaynaa allowed roles. The name whatever you want here. Allowed roles. Micnaheedu waxaa waaye either admin or student camal laga wadaa allowed roles. Kuwa loo ogolaado waaye. And then return waxaan leenahay waxaa soo celisaa return waxaan leenahay waxaa soo celisaa function kale, another function kale. So this is callback function. Hore u barateen. Function kale soo celinayna. Functionkaas wuxuu qaadanaya rec, res, iyo next. So middleware waaye. So kan la soo celinaya middleware ah. And now we're just gonna return. So saan maxaa u niri? Why do we say this? Sababtoo ah so waxaan rabnaa in aan hubinno waxaan siinaynaa admin or student and then it's gonna go ahead and check that. Uu check garaynaya. Okay? So functionkan kore wuxuu soo qaadanayaa marka loo yeero waxaan soo siinaynaa either waxaan soo siinaynaa admin or student. And then wuxuu u yeerayaa kan oo callback functionka gudaha ah to verify rolekaas inuu jiri in kale. Okay? Let's see. Yeah, inuu jiri in kale. So remember hadday marka halkan samaynayna maxaan dhahnaa halkan? What did we say here? Waxaan gelinay role kana gitay gelinay waxaan gelinay rec.role, right? So intana just same thing isticmaalaysa waxay kasoo jiidanaysaa rec.role kasoo jiidanaysaa. Okay? So waxaan leenahay if statement yara samaynayna if rec.user hadduuna jirin or waxaan leenahay rec.role hadduuna jirin then just waxaan leenahay soo celi you need to be authenticated. So kan laftirkiisa wuxuu hubinayaa so you see how many steps or checks aan marayno wuxuu hubinayaa in uu qofku u login galaysan yahay kale haddayna labada waxba ku jirin micnaheeda waxaa waaye maba jirtidba you don't even exist. Okay, so labadan hubinaya and then waa kana marka if then taas markaa kasoo gudubno waxaan hubinaynaa roleka noocuu yahay which role. Okay, what type of role you have.
so waxaan leenahay if waxaan leenahay haddaadan ku jirin waxaan la dhaho let's say camal qof wax iska soo geliyay instead of admin iyo student wuxuu iska soo geliyay something else lama ogolaanayo marka waxaan leeyahay sorry kuma ogolin so waxaan leenahay so waxaan sameynaynaa waxaan compare garaynaynaa allowed roles which is kan kore waaye allowed rules waxa qofku wuxuu soo diraayo waaye whatever uu soo diray yaa waxaan ku compare garaynaynaa kuwa ku jiro rector role kuwa ku jiro hadduuna ku jirin we're gonna say no sorry allowed roles that includes okay rec.role rec.role waxaan leenahay marka soo celinayna message dhehayso laguma ogola access you're not allowed to access this because malihidbo you don't have the role access so waxaan leenahay access denied require role okay we don't even have to give this one because it's giving out the information access denied Elena we're just gonna say access denied and then that's it and then Elena next okay yes so intaas aan leenahay so now meel kastoon ka isticmaalna kan haddaan siino admin wuxuu hubinayaa inuu already adminka ku jiro rector role hadduuna ku jirin wuxuu leeyahay sorry access denied haddii aan student aan siino wuxuu leeyahay xaggu ka fiirina haddaan siino something else like maybe staff wuxuu leeyahay ma jiro staffkaas we don't even know what that is iskuma dhex jiro rector role kuma dhex jiro okay yeah and then kuwa kala samayn kartaa function kale oo like ku ogolaanayo inaad si fudud aad ku kala garatid it's not a big deal but this one kan kaligiisa isticmaal kartaa require role and then siinaysaa and then you're good to go let's keep it simple saana isticmaalina so now let's say camal students just waxaa ogolnaa adminka inuu soo galo adminka inuu access garayso inta waxaan leenahay require role waxaan kasoo jiidinaynaa meesha rolka and then waxaan gelinaynaa int let me double check saan u gelinayna yeah you could just say here after kana ka dambaysiinaysaa because waxaa rabtaa qofka marka hore inuu login galaysan yahay and then waxaa leedahay require role waxaad siinaysaa admin okay so now qofka waxaa la hubinaya inuu login galaysan yahay marka la hubiyo kabacdi waxaa la hubinaya admin inuu yahay in kale does that make sense so admin hadduuna ahayn then waxaa leeyahay sorry access managed meeshan same thing as here sidoo kale intana okay now okay so now kan waxaa adminka access u leh meeshan laakiin kan oo nodeska yaa access u leh roleka yaa access u leh student user yeah so you just import the require role yeah and then just same thing la sameynaysaa but like waxaa bedelaysaa on meeshii admin aheed waxaa ku bedelaysaa student ogow roleskan waa inay exactly saas u qoran yihiin exactly inay la mid yihiin meeshaan waxaa ku qoran oo inomkan is inom inay la mid yihiin waaye it has to be the same so now student waxuu access garayn karaa the nodes they could access their own single node they could create their own node and then they could edit all that stuff the same will come the same way okay so hal mar test garaynayna and then I think that's pretty much it so kan wuxuu fiirinaya marka rolka kana wuxuu fiirinaya qofka ma login garaysan yahay the person even logged in okay so let's just do that inta tagaynaa waxaan leenahay hadda let's see if we can access admin aan nahay so waxaan isku daynaa inaan access garayn karno students I don't even know if there's any wax la dhaho students غلط that's it's gonna say some oh it's not غلط ma we can access students see ardayda dhan aan soo jiidan karnaa hal arday haddaan rabno inaan soo jiidano just ID-giisa la soo qaadaysa waxaa leedahay slash taas okay now
aan ka bixina marka tokenkan ka bixina aan fiirin inuu shaqeeyo so ardayda dhan aad soo jiidan karnaa soo ma intaan tegaynaa we're gonna remove this token waa copy kaliya waa ka bixiyay meesha bas isku daynaad inuu dhaha waaye token ma lihid or you're not logged in wax noocaas camal see access token required intii ku jirta access token required haddaad tagtid token haddaad tagtid waa kana checkpointigaan u fiirinaya so weli maana dhaafinba middleware maana dhaafin okay so that's really really important because then now dasaan dhahno wuxuu noo ogolaanaya in arday soo jiidano okay I don't know where the age came from but it's okay okay so admin waa gartay now student inaan fiirino marka so let's create account u sameynayna student so inta waxaan leenahay let's grab the user waxaan leenahay Hamid student aan leenahay emailkan sidoo kale aan ka dhigaynaa password is fine then student inta waxaan leenahay marka register waxaan leenahay auth register okay register not that one user registered or register kaleysana oo kaasa waxaa fiirin kartaa meeshaan you could check the roles ka kana student kas haddii aan ka tagno if we leave ma ona ogolaanaya inaan ka tagno rolka nooma ogolaanaya so aan check garayna taas now inaan login garayno waa haddaan rabno inaan helno tokenka have to log in user kale ka bixinayna meesha we have the token now tokenka marka waxaan sameynaynaa intaan gelinaynaa waxaan fiirinaynaa inaan access garayn karno students let's try sida daya adminka so hadda waa in una dhaho mala u hid access you don't have access inuu dhaho so let's try okay access denied you see that because ardaya tahay ardayda kale ma access garin karta information kooda that's what it means laakiin haddaan fiirino notes I think that's set up ما مقشان can you guys hear me codka isbedelay I can hear man. okay good so wuxuu leeyahay notes ma jiru leeyahay because weli maana set up garayn noteska so let's just set up the noteska set up garayno inta tegayna waxaan leenahay import note auth note route from routes / notes and then kabacdi inta ku darayna app.use / API / waxaan leenahay notes then waxaan leenahay notes auth notes route aan koda so notes can let's just double check yeah / leewaaye so it's good hadda marka it should work hadda daa soo jiidano because fetching notes retrieving notes okay I think it's because waxaa jiro prisma weli maanan hagaajinin so let's prisma aan ka shaqaysiino error fetching notes so let's do npm run dp generate yeah there's the error here cast affiliate user table okay we can't say user table we have to say user here so we could just rename that ourselves user field model node field user model node is missing okay I don't fahmay okay so still I can use the table I can not big deal but like intaan ku darna waa relationship ka maqal user ka xubka ma warqabo inuu jiro table or nodes so what we need to do is we need to create the relationship so in aan dhahno waaye nodes relationship so inta waxaan leenahay nodes oo ah tableka node like that
saas markaa dhaad micnaheed waxaa laga wadaa waxa xiriir la leedahay tableka la dhaho note oo magacna waxaa laga dhigtaa notes. Okay, so hadda waa ka dhexeeya relationship waa ka dhexeeya. So let's do that. waa shaqeeye db generate studio no push. Okay, so hadda table aa la sameynaa la dhaho notes. Haddaan tagna enter refresh should be there, or maybe inaan dhahno ay studio inaan generate karayn mar kale. Okay, notes. So laba user aan ugu jiro meesha, no notes, and then 2 students, 3 students. So hadda let's inaan sameyno waa notes ama marka hore. Let's add here intaa ugu dirayna waqti badan ma hayno. Add record. Aan leenahay my new note. Note cusub. User ka. Yeah, so user ka we could just grab from here. Student go ahead, so ID giisan soo qaadanayna. Inta nama ogolaana inaan sameyno taas. Okay, new note, note cusub. Okay, that's it. Okay, now save changes. Okay, waan ugu jiraa note cusub. So hadda haddaan soo jiidano, we should see note hadda aan sameyna soo jiidanayna. Nama shaqeyna wali. Leeyahay error show message. Okay, I think it's because habka u set up karayna waaye. Let's go here. Message kana soo qaadanaysaa. You could just look for it. Raadin kartaa. Or I think inuu yahay enter. Okay. So note Prisma user ID kanuu diidan yahay. Hana qaldan enter prisma.note find money user ID. Yeah, user ID waa ku jira waa kana. Find money, everything's good. And then route kan fiirinayna. capital Ustad. Yeah. Enter that note ama capital. That note. Note بس انت اسوقها prisma.note. find money find unique ma laga dhigi karo? find unique waa hal xabo ma rabno. kuwa badan aan rabnaa. Noteskii oo dhan aan rabnaa kulligood. So user ID, let me double check user ID guys. What was it? Find. How can I get notes by user ID? Oh, into problem. Yeah. Into something like that. Let me double check. And then a console log rec.user online. Fiinina meeshu ka daaran yahay. Mousekiga maanta si kale. Sorry. Nooga daaran yahay. Halkana. Hadda daan tirno. Oh, it's all up actually. Never mind. It's worked. Halkana waxa soo laabtay intii user ka hadda aan cancel gareeno halkana. So note kan soo laabtay. I think wali muna process gareeno note kan ku darnay. So wali la muna soconin. Yeah, it looks good. Yeah. Maybe haddaan dhahno sun. Ma jiru leeyahay endpoint guys. Okay. Any questions so far, Mark? I know dhowr waxaan dul marnay. Laakiin waxa ugu muhiimsan waa middleware-ka. Okay. Middleware-ka inaa fahantiis u shaqeeyo. Notes aan kugu qoray step by step. Auth-ka. Okay. Auth-ka muhiim waa register-ka iyo login-ka inaa fahantiis si loo sameeyo. Kuwa kale hore u sameynay oo endpoints-ka iyo services-ka iyo schemada waa sameynay kaas casharka hore u ahaa. Laakiin inaad ka warqabtid kuwaan tokenka see loo sameeyaa, sida loo hash gareeyaa password, middleware muxuu yahay, what does it do, see loo isticmaalaa, inaad fahansan tahay codekan, each line inaad fahansan tahay muhiim waaye. Okay. Go ahead, Jamal.
ustaadii laba su-aalooda qabaa. su-aasha kuwaad markaan sameynayn authorizationka sida hadda u sameynay bismaa loo sameeyaa oo like manaa backendiga waxaa laga author garayaa bismiya rootka ay aadayaan linkyada dhanka back lama aadamiya databaseka oo databaseka ma laamiya userkan intaas ha arko bahalkiina ha arko adminkan intaas ha arko mise waxaa la xirayaa bis meesha wadaday mar lahaayeen haddaadan ahayn admin intaas ma arkaysid maxaa lii jira haddaad ahayn waxa noocaas sidoo kale waxaa jirta marka folderskan la isticmaalaya backendiga kuwo isticmaala controllerska ayaga maxay yihiin ayagana folder ay sameynayaan controllers ay dhahayaan then xarada badan ay ku qorayaan meesha oo controllers la dhahayo isagana muxuu qabtaa Yeah, that's a سؤال fiican waaye. So database yes, waa samayn kartaa database gudihiisa inaadan u ogolaan qof inuu access u yeesho waxyaalo kala duwan. Laakiin database-ka usually waxa waaye waa xogta meesha lagu aruuriyo waaye. badanaa waxaa loo isticmaala xog aruurin, looma isticmaalo badanaa logica. Micnaha looma isticmaalo haddii qof hadduu wax noocan yahay waxaan u ogolaa, haddii noocan yahay waxaan u ogolaan. Laakiin waxaa jira wax la dhaho tenant partition, waxa la jira tenant partition database. taasna waxaa waaye waa concept kaloo ka weyn waaye kuwa hadda ku jirno. So tenant database partition that fiirisid conceptiga marka waxaa waaye partition is a method for isolating and managing data for multiple users and tenant in single database. So database waxaa u kala qaybin kartaa qaybo waxaa dhigi kartaa okay, so let's say camal waxaa haysataa application waxaa samaysa maqaayadaha loogu talagalay restaurants, and you don't want restaurant waxaa u samaynaysaa restaurant kasta waxay leedahay menu, waxay leedahay customers, waxaasi leedahay sooma. You don't want restaurant kasta in arkaan kuwa kale restaurantga in aragto menuga restaurantga kale, inay aragto customerska restaurantga kale. So waxaa u samaynaysaa partition ama wax lagu kala qaybinayo. So database gudihiisa waxaa samaynaysaa markaa samaynaysaa wax la dhaho ID samaynaysaa oo loogu talagalay. You create an ID oo la dhaho restaurant ID oo arki karto informationka bisa restaurantkaasa ku jiro. So that's hal nooc oo loo sameeya taas waaye. badanaa taasa loo isticmaalaa, laakiin waxyaalaha kale waxaa lagu sameeyaa codeka lagu sameeyaa. Okay, so waxyaalaha kore oo tan aad is leedahay isma bedelayso forever weligeed yaa database lagu sameeyaa. So partition kaas oo ah in maqaayadaha aynan xogtooda is arkin. taas of course you never want to do that. maqaayad kale haddii aragto waa khatar. ani hadda kore ku dhacday alif cloud application waagaan bilaabayay oo labada customer ugu horreysay camal yaa hal dugsiya waxay dhaheen way soo waceen waxaa noogu jiro macallin aanan aqoonina noogu jiro systemka maxaa waaye qofkan hebel ma garanayn wuxuu yahay. dugsi kaloo ka imaaday yaa macallinkaas. anigaa marka waxaan ka iloobay inaan geliyo school ID inaan geliyo aan ka iloobay fieldkii. So from there on just partition caadi aan u sameeyey. hadda they're good. laakiin yes saasaa loogu sameeya. midda kale tan su-aasha kaloo i weydiisay waxay ahayd controllerska. controllerska waa hab nooc kaloo loo sameeyo waaye. waxaa jira wax la dhaho MVC. so MVC if you look for that, MVC waa architecture. MVC let's see, MVC waxaa la dhahaa architecture. MVC waxaa waaye waa model view controller waxa la dhahaa jiro concept la dhaho. model view controllerka waxaa waaye conceptigan waxay qaabilsan tahay habka iskugu dubiridaysa projectigaada saa u kala bixbixinaysid. waxaa rabtaa model waxaa waaye waxa la xiriiro databaseka wixii la xiriiri lahaa. for example camal annaga hadda haddaan kasoo qaadano projectiganaga meeshan serviceska waa modelkii waaye. xiriir wixii la leedahay databaseka directly. view waxay noqonaysaa qaybta oo front endiga. so it will be react will be view bay noqonaysaa. controllers waxay noqonaysaa sida camal waxay noqonaysaa controllers mid kale noqon route kula shaqeynayaa. controllers waxay noqonaysaa connectionka ka dhexeeyo routeska iyo serviceska camal noqonaya. controller marka waxaa waaye waa meel functionno kala ilaalinaya wixii. so waxay leedahay okay waxaa rabtaa in access garaysatay meeshan. okay first waa inaa waxaa haysid daraac sida middleware waa controller waa basically that's all it is. so controllerka marka waxaa wax kala u dhexeeyo levelkan oo ah modelka ama servicekan haddaan ku jirno oo database la xiriirayo iyo viewga ama meesha wax laga soo diraayo users ka soo dirayaan. so wuxuu sameynayaa validation userka, wuxuu sameynayaa wuxuu ilaalinaya waxyaalaha hackinga oo qofka inuu iska soo geliyo script dheer waxaas all that stuff dhexduu istaagaya. so annaga middleware aan isticmaalina hadda waxay la mid tahay sida camal controlka. marka habab kala duwan wax loo sameeyo waaye.
MVC waa fiirin kartaa isticmaal kartaa MVC is fine laakiin anaga view ma lihin hadda we don't have a view here so taa ma shaqeynaysa it wouldn't work view yeah Jamal go ahead website su'aal kale haddaa ku darsado marka la joogo Supabase-ka oo table cusub la sameeyo tableka cusub wuxuu ku leeyahay waxa uu soo saaraya jirto oo uu leeyahay unrestricted markaa fiirsin wuxuu ku leeyahay your data is publicly accessible via API so haddii aad rabtid disable lahu ku leeyahay RSL-ka marka maxaa laga wadaa waxaas ayagana Supabase waxay leedahay roles kala duwan leedahay so let me see if I can access mid oo aan sameeyey Supabase waxay kala leedahay habab kala duwan wax loo sameeyo so let's say عمل this one resume project this project is going to pause okay it's fine Supabase waxay leedahay like level or access level kala leedahay kala duwan so database-kaada haddii oo aad restrict ka dhigin then basically qof hadduu u yeero endpoint-ga or like the endpoint-ga waxaa laga wadaa sida tan camal let's say one of these endpoints haddii loo yeero waa la access gareyn karaa xogta ku jirto laakiin annaga halka haddaa ka restrict gareyno lama access gareyn karo so for example camal auth token-kani rolka haddaa isticmaalno you can't just access kama access gareyn kartid laakiin Supabase ku siinayo habka loo restriction loogu sameynayo way fiicanta inaad enable ka dhigtid especially hadduu yahay production tape hadduu yahay so let's say this is student auth I don't know what this is okay this is one of the key hore waa kuwii hore ka mid yahay hadduu production yahay yes restrict ka dhigaysaa waa akhrinaysaa so look for something like Supabase restriction database okay waxay leeyihin waxa loo yaa RLS-kana ku waday RLS-ka waxaa waaye row level security waxa leeyihiin oo just unable ay ka dhigaysaa bis waa unable garaynaysaa and then gudihiisa waxaa ka samayn kartaa waxaa u ogolaan kartaa dadka inay select sameeyaan insert sameeyaan update sameeyaan delete sameeyaan so adigoo isku ogolaanaysaa marka inaad sameyso waxaas oo dhan then now in la access gareeyo waxaa ka soo horeeya application-kaada in la access gareeyo sooma marka in loo yeero application-kaada so waxbaa ku walwalin haddii uu dhaho restrict for now like application-kaada rabtid inaad production ka dhigtid make sure inaad enable gareysid RLS okay taas le waay all right let's look at aan fiirino assignment-ga kuma jirto assignment-ga project meesha kuma jirto website-ka so GitHub inaan ka fiirino waaye ida waad tegaysaa we go to the Kiwi school here waan kusoo dari doonaa insha Allah and then waxaan ku jirnaa week what was it week 20 yeah yeah week 20 waaye so halkan assignment-ga naga basically same thing waa waxaan baranaa maanta le waaye waxaa sameynaysaan adinka waa task management system-ka waaye aa sameynayseen MVP-giina waxaa waaye minimal viable product-ga waxaa ka shaqeynaysaan middleware-ka waxaa sameynaysaan waxa la dhaho auth middleware file la dhahaa ka shaqeynaysaan requirement-ga waxaa waaye waxaa hadda sameynay extract the JSON web token darara waxaa haddan sameeya waxaa sameynaysaa auth file oo la dhaho routes aa sameynaysaan register iyo login aa sameynaysaan okay and then taskiga saddexaad waxaa waaye you tested and that's it so shaqadiina maanta waxaa marka shaqadiina isbuucan soo socda waxaa waaye inaad sameysaan login register iyo middleware and then already waxaa kugu jiro inta let's go to here not schemada routeska waxaa kugu jiro taskskana waxaa la rabaa inaad siisaan tokenkii inaad hubisaan inuu shaqeynayo so right now ma lahan there's no token so waa kana auth token waan kuu soo jiiday laakiin aad ku dartaa laga rabaa inaad ku darto meel kasta add everywhere test garay inuu shaqeynayo middleware waa kana you don't even have to worry about role hadda so role waa baranay laakiin you don't have to worry about it waa ku dari kartaa if you want role so this one waa kuwan ay steps ka u baahanta inaad dhamaystirtid schemada already ku dhammaystiran tahay so waxay sataa user tasks waxaasoo dhan so it should be way ka fududahay kuwii hore a little bit because hadda waxaa u baahanta bis authkan iyo authkan inaad dhamaystirtid
بس. Okay. Any question? history-dan u sheeg Yeah. history-dan ayada Okay. history-dan nala eeg iyadana maxaa Oh, ku the jiro extra. Okay. Yes. So let's look at it. This one. waxaa ku jiro waa kuwana password inaad ku dirtid. So add password reset functionality. Passwordka in reset la dhaho inaad ku dirtid. taas waxay noqonaysaa meesha authka ahoo kan routeskan waxaa ku daraysaa endpoint la dhaho password reset camal kabacdi password cusub inuu qofka samaysan karo. Regenerate email verification. Implement email verification, new registration, add email verification field, generate token. So basically qof markuu sign up sameeyo inuun iska log in garan karin ilaa uu verification sameeyo. Go ahead, Jamal. inuu code helaya ustaad markii uu reset sameeyo qof sidee u helayaa code That's adig idin taallaa taas. sababta stretch u tahay waa saas waayaba. stretch waxay u tahay maxaa yeele inaad garanaysid waaye ama aad isku daydid waaye. So aniga haddaan kuu sheegay weli dhegeysan. okay ustaad Yeah, haddaad garanayn iska dhaaf. It's not big deal. mar kala baran doonta insha allah. So waxaa stretch basically isku dayid le waaye haddii aad waqti u haysid aqoon dhamaysid isku dayi kartaa haddii ku shaqeyn waaye kheer haddii ku shaqeynina is fine haddii ku shaqeeyo it's all good. Any other question? Ustaad Ran, ah Ustaad, I think labada cashar ee ugu dambeeyey oo aa noo soo diraysa qaadanayna backendiga youtube ma ku jiraan? I think private waaye. So whatsappka ku jirtaa? You in the WhatsApp? whatsappka ma la xasuusta fiir youtube inaan ka shaqeeyay waxaa arkay inay private yihiin. Yeah, private waa some cashar private aan ka dhigaa because it depends on waxa aan share gareynayo. Maybe ardaya su-aal weydiiyey. So it depends waxay ku xiran tahay casharka noocuu yahay. Always public ma ahan. So casharada qaarkood private waa casharada qaarkood public waaye. Yeah, so waxaan fiiriyaa waxa meesha ku jiro. Sometimes waxaa dhacayso waxyaalo aanan jeclayn inay public ahaadaan ku jiro casharka or maybe example idin tusaa waxyaalo noocaas ah. So private aan ka dhigaa. Private oo micnaha adinka access garan kartaan. Laakiin WhatsApp groupka ka fiiri ku jira WhatsApp group always. Any other question? All right, inshallah waqtiga aad nagu dheeraado. So inshallah halkan ku ekaysiinayna aad mahadsantihiin. Soo dadaal inshallah hadda waxaa noo haray just 2 cashar camal noo haray. So and then we're done inshallah dila yiraahdo. Marka soo dadaala iska soo dhamaystira usbuucan xoog kala saaro. Khayr idin rajayna. Assalaamu calaykum.